Okay, hello everybody. I think everyone has joined up until now. I think we can get started. Uh, it doesn't seem that we are still waiting for somebody, but if you have any information that any other person would still like to join, we can wait for, let's say, a minute for them. Okay, so I think we can now get started. It's very nice to see you here on this channel. I hope everyone is is doing great today, and I hope that there were no technical difficulties with joining our conference through the Discord method. Uh, so I would like to very warmly welcome all of you here. If anyone is experiencing some kind of technical difficulties, please message me in the chat and we can solve it together. So yes, I am very happy and very grateful that you all could come to our conference this year. I read all of your abstracts and it seems that we have a lot of interesting speeches prepared for today. And I hope that we can discuss some of the topics mentioned later because in this panel, we will start out by everyone presenting their speeches, and the questions will be asked in the discussion part, as mentioned in the program for today's panel. And during your speeches, I will give you 5 and 1 minute notices. The 5-minute notice means that 10 of your 15-minute time has passed, and you can still, of course, continue speaking. You can still make all the points that you would like to, but it's just in case that you maybe risk not fitting in the time scheduled for your presentation. And the 1-minute notice is a sign that you should slowly start to wrap things up because your time is about to come up. And all of the questions that you may have for each other or the audience has for you shall be asked in the discussion part that will take place after all of your speeches have come to an end. By the way, the countdown for your speeches, aka the time notice, will be written by me in the channel Speech Time Countdown. So make sure to turn your notifications on if you haven't already, because that's where I will be messaging you. Is everything clear? Does anyone have any doubts or maybe technical difficulties or any other questions? Thank you very much with your invitation. And thank you all for coming. I am really glad to have all of you here, and I'm very excited to listen to your speeches. Okay, so I think that there are no more questions. If any come up during our presentations, you can message me in the chat. That's not a problem.
but just make sure that you have the notifications on in the speech time countdown channel, because that's the best way for me to reach you, to ensure you remember to proceed with your speech in a timely manner. And that being said, I think we have nothing more to discuss right now. So I would like to invite our first speaker, Ms. Emilia Okarma, to present her speech. Hi, everyone. Hello, we're very ask you. Yeah, hi. Could I ask you if you see all of my screen right now, or give me a second. Do you see my PowerPoint, or I don't see it right now. or even do you hear? But do you see anything? I'm afraid not. We can hear you clearly, but I don't think any of you can us hear can me. see. It's good. Okay. How about now? Because I got. And right now, do you see anything, or just Discord? Only your Discord screen. It's a problem. Oh, I see that it's live right now, so it should be see all. Or if not, I can start with a presentation. Maybe it will be faster. Could you ask last time for confirmation of my PowerPoint? I see your screen that you are sharing right now. So I think if you share your presentation this way, it would be okay. But yeah, but I see my presentation right now, so it's question if you see it as well. Oh no, we just see your Discord screen. I see. Like it's live. Okay, it's my last try. And even if it's live, you don't see it. Okay, I see. So Wait, sorry, I think we saw it. I think we saw it. If you if you show it like this, perfect. yes, it's perfect. Thank you so much for your time. Okay, so good morning, everyone. It's a pleasure to be here today, as my colleague mentioned. And I would like to say that today we are going to talk about globalization in most like sustainable development and how it reshapes the development of our municipalities. And we often hear about globalization, but today the world is moving in a rapidly different direction. So let's explore this together. So the whole thing I would like to talk about is just challenges and opportunities we have to survive and see our community driven growth. So first of all, our municipalities have always played a key role in health, tourism, and regional economies. But in the past, many of them depended heavily on large-scale tourism. And today's globalization pushes us to rethink this approach. Instead of prioritizing mass tourism, we should focus on small-scale, high-quality services that change local businesses. This means investing in local wellness products, organic food, and sustainable tourism models that attract visitors looking for unique, authentic experience, and slow, sustainable approach where local producers and all of the centers there are nature-based tourism all play a role in economic growth. And of course, this shift doesn't come without challenges. And one of the biggest issues we've got right now is seasonality. Tourism come in peak months, but businesses struggle in the off-season. Another challenge is over-tourism, which threatens the local environment. And let's not forget youth migration, as many young people have in search of better economic opportunities. So how does globalization help? By diversifying the local economy, not just focusing on tourism, but also on wellness services, natural medicine, local crafts, and organic farming.
Now let's talk about solutions. What strategies can we use to embrace globalization? So firstly is slow tourism. Instead of attracting mass tourism, focus on visitors looking for meaningful long-term experiences, wellness retreats, nature therapy, and holistic healing. And of course, local businesses encourage small, locally owned businesses to grow by offering support, training, and funding. And then wellness, nature, and culture, because PAUs don't just offer spa treatments, they create immersive experience that include the cultural heritage, local gastronomy, and ecotourism. Imagine a spa municipality where the local herbalist supplies wellness centers, where organic farms provide food for health retreats, and where local artisans create handmade wellness products. It's the power of globalization. The kind of transformation requires collaboration, not just within the tourism industry, but across different sectors, like healthcare wellness, partnering with medical professionals to promote spa towns as preventive health destination, agriculture and local food production, supporting organic farms and using local healthy ingredients, education and community engagement, involving schools, universities, and local businesses to create a skilled workforce that stays in the region. When different sectors work together, we can become more resilient and less dependent on external markets. And of course, none of this can happen without the right financial support. Many investment models focus on short-term profits, but globalization calls for long-term, sustainable funding, like local and ethic investments, encourage community-led projects and ethical funding that benefit the region. And then EU and government funding leverage financial support for the green infrastructure and all of tourism projects, and cooperatives and crowdfunding, allowing locals to invest directly in the wellness businesses, creating shared ownership and economic stability. By keeping investment local, we prevent outside corporations from dominating and ensure that profits stay within the community. So, how do we put all of this into action? First, municipalities need clear policies that prioritize sustainability over rapid growth. This includes eco-friendly urban planning, circular economy principles, and education and awareness. And all of the local governments, businesses, and residents work together to create a self-sufficient wellness economy. To sum up, globalization is not about rejecting globalization, it's about adapting it to local needs. Spanish municipalities have a unique opportunity to embrace this shift and become leaders in sustainable wellness tourism. The key takeaways are prioritize small scale, high quality, diverse the local economy to reduce reliance on seasonal visitors, and encourage cross-sector cooperation for long-term stability. And of course, we have to remember about ethical investments to fund globalization initiatives. This is the future. Stronger, more independent, and deeply connected to their local communities. Thank you. I'd love to hear your thoughts and discuss how we can bring it all together. Okay, thank you very much for your speech. I hope that right now Ms. Aleksandra Oślizło is already prepared, because we are, I think we are right now 10 minutes before the original plan. So I would please like Ms. Oślizło to confirm that she's prepared, and if you need more time, please don't hesitate to say so.
So could you please give us some feedback on whether you are prepared right now? Because I know we are 10 minutes early before the plan, so please don't hesitate to say if you need a few more minutes. No, I'm afraid we cannot hear you right now. Okay, of course, we can wait for a few minutes. That's not an issue. If you need any help sorting out any difficulties, please don't hesitate to say so. Okay, I think we heard you for a while, but it was very blurred and barely understandable. So maybe check if it's connected properly to your computer. You could also check the settings on your computer and see whether your microphone is connected to your computer this way. Hope you can hear me. Or can you? Yes, we can hear you very clearly now. Yeah, okay. I know you can hear me, but when I switch to my phone, I cannot share the presentation. So I don't know. Do you maybe know if I can be in the meeting on two devices? Because I don't know why my laptop mic does not work. I mean, it's connected, but you can hear me, so it's obviously not working. Yes, I think you could try connecting from both your laptop and your phone. Okay. And you will use your phone as a speaker and, well, the laptop as a way to share the presentation. We still have 5 minutes, so don't worry.
when I switch between devices, it logs off. So Może można by ją było wysłać mailem i któraś z prowadzących by ci ją wyświetlała, a ty byś mówiła. Chociaż jakby nie wiem, czy to organizacyjnie wyjdzie, ale taki pomysł. żeby było w mailu, żeby samemu wyświetlić, ale no nie wiem, nie mogę po prostu połączyć mikrofonu z laptopa do Discorda. Więc nie wiem, czy istnieje taka opcja, żeby ktoś po prostu wyświetlił tę moją prezentację. Halo? Okay, so I think I can try to play your presentation here. Please give me 3 minutes, okay? Thank you so much. Presentation, we have it on our email of our club, so please give me a minute to find it. Of course, thank you. Okay, I already have your presentation here, and I will right about now share the screen. All right, thank you so much. Okay, can everybody see the presentation? No. Oh, Yeah. yes. Right now we can see the presentation. Mhm. Okay, so everything's all right. You can see it. It's in good quality. Yeah, the quality is quite good. Yeah. Okay, great. So I think we can get started right now. All right, so hello, good morning. My name is Alexandra Ścisło, and I'm from Rzeszów University of Technology. It's named after Ignacy Łukasiewicz. Thank you so much for having me, and I apologize for the technical problems on my side.
So when I wanted to talk about today, could you please move to the next slide? Could you please switch to the next slide? It shows on my computer that it has switched to the agenda slide. Okay, I can see, but okay. As I don't know if it's me or We have agenda. We see agenda. right. So everybody can see the agenda slide, right? Yes. All right. Thank you. So here are the things that I would like to talk about today. And my main focus is on the globalization. As you know, globalization has shaped our economy for decades, but actually in the recent years, we have observed a shift in the opposite direction, which is the globalization. And it refers to a decline in international trade, investment flows, and economic integration. Could you please move to the next one? So as countries adopt more protectionist, I would say, policies, financial markets must adapt to these new realities, to those changes. And in this presentation, I would like to discuss the effects of the globalization on financial markets and how different economies are impacted by it, and also how businesses and financial institutions respond to these challenges. Okay, so next one, please. The globalization, as I said before, is the opposite of globalization, and it means that the economies become less connected, trade barriers increase, the international cooperation declines, and this can be caused by political decisions, economic crises, global events, and, for example, pandemics, as we observed a few years ago. And one major indicator of the globalization is the decrease in global trade. And in the next, we're going to talk about it in like 2 slides, but I have a really interesting chart that shows how trade changed based on the percentage in the GDP of the countries. Okay, so the next slide is key drivers that are connected with the globalization and that actually drive it. So the first one is geopolitical tensions. For example, conflicts between 2 major economies, as we can observe, for example, with the United States and China, or the trade war on Russia's strained relations with the West after the war. And those tensions can lead to economic fragmentation. The next one is supply chain distributions, and we could observe that during COVID-19 pandemic, and some geopolitical also crises, conflicts, have exposed vulnerable side of global supply chains. They encourage businesses to rely more on domestic and regional suppliers. The next one is protectionism and economic nationalism. Many countries are actually adopting policies that prioritize their own industries over international trade, leading to tariffs, trade restrictions of different types, and reshoring of production. Technological advancements, the digitalization reduces need for those cross-border labor trade, allowing companies to manufacture locally rather than outsourcing production. And the last one is COVID-19 pandemic, the last key driver there that I mentioned, but it's obviously not the last one in general. So the pandemic
accelerated trends like nearshoring and self-sufficiency. So countries realized the risk on depending too much on foreign suppliers, foreign economies. And the next slide is what I mentioned before. It shows how trade changed in different countries. It showed only US and Poland and the world in general. So the chart shows the trade, it's a percentage of the GDP of a country. And it's based on the World Bank National Accounts data. So as you can see, trade is playing less significant part in the economies of those two countries. I mean, in the United States for sure, in the world in general also, but we can see that in Poland it's actually quite the opposite. I mean, as far as it goes, so 2020. Okay, and the next one is the impact on financial markets. And so how does the globalization actually impact financial markets? I have 5 things listed here on my slide, and I will elaborate. So as I showed you, just showed you, trade is declining in general around the world. In many economies, when it comes to percentage of GDP. And what are the main reasons? Also, the trade barriers that I just mentioned, reshoring and nearshoring. I mentioned those 2 things before. So what it actually means, it means that many companies are moving production closer to home to reduce supply chain risks. Also, the current market is kind of uncertain. So how does it actually impact the financial markets? So the financial markets rely on the free flow of capital and goods. So when the globalization occurs, several consequences may actually arise. For example, decline in free capital flow. So the government impose more restrictions. The movement of capital across borders becomes more difficult, affecting foreign investments and financial market liquidity. The next one is a shift towards national economies. So countries are focusing more and more on self-sufficiency, leading to a preference of more domestic, I would say, investments rather than global ones. Increase the barriers to trade and investment. It means that higher tariffs that are imposed on different economies, stricter regulations, and economic nationalism makes international investments more risky and less profitable. So yeah, the changes in market stability and risk mean that with more uncertainty in trade policies, stock markets experience higher volatility, affecting investors' confidence in investing. And the last one that I mentioned is regional investment strategies. So basically, investors and businesses are adapting by prioritizing investments with stable regional markets instead of spreading risk globally, so investing in different economies in different countries. So the globalization can actually impact every country. And on the next slide, I divided it by impact on developing and developed countries. So the developed countries are the more wealthy economies, like the US, Germany, and they might experience a slowdown in trade, but they often have strong domestic markets to rely on. So their financial institutions also have more resource to manage economic shifts, so they are not in that quite of danger. But the developing countries, their economies are dependent on exports, such as many Asian or African countries.
and they may struggle because of the globalization. So less foreign investment means slower economic growth and fewer opportunities for local businesses, local people. And here are the two examples that I want to talk about. So on the next slide, we have the US and China trade war. Because I mentioned before that the situation between the US and China is quite intense at times. So what does it actually mean, and what I mean by it? So the US and China trade war over the past few years, these two economies, giant economies, have imposed tariffs and trade restrictions on each other, disrupting global supply chains. And there are higher tariffs. So both the US and China have increased tariffs on each other's goods, making trade more expensive. The supply chain shifts, so the many companies have moved production to other countries like Vietnam or Mexico to avoid tariffs. And also the stock markets have responded with volatility as investors react to changes in those trade policies. So this trade conflict really shows that how economic nationalism can reshape global markets. And on the next slide, I have another example of the globalization, and it's actually Brexit. So it's quite, I think, known to all of us because it's in Europe. So when the Great Britain left the European Union, so what was the result? So there are more trade barriers. The UK now faces those new trade arrangements with the European Union and higher costs when trading with us. Also, many banks and companies moved parts of their operations from London to cities like, for example, Frankfurt or Paris that are actually still in the European Union. And the British pound has experienced periods of instability as a result of this uncertainty in the economic of this country. Okay, and on the next slide, we have strategic responses from companies and financial institutions. And I mentioned three. So the first one is shift toward regional investments. So basically, as I mentioned before, because of the uncertainty, the tariffs, and the uncertain situation around the world, businesses are investing more in local markets rather than relying on global supply chains. And this helps to reduce risk related to trade barriers and currency fluctuations. And the next one is formation of strategic alliances. So actually, instead of broad global partnerships, companies are forming targeted alliances with trusted partners in specific regions. And this actually allows for a controlled expansion with avoiding geopolitical risks. And increased use of internal financing. So companies are relying more on their own funds and alternative financing methods to reduce dependence on global financial markets. And this strategy actually helps maintain stability in uncertain economic conditions. So those three strategies that I mentioned can actually help businesses to stay more competitive in their area and to when it comes to the uncertainty of the economies. Okay, and on the next slide, we have risks and opportunities of the globalization. So briefly, what risks may it impose? For example, higher costs for businesses and consumers. So when tariffs are imposed, of course, the country that imposed tariffs is paying for the tariffs. So because the price for them is getting higher,
they will also increase the price for the customer when they buy the goods. Also, market instability and volatility that I've mentioned actually quite a few times. So the financial markets react strongly to trade restrictions, political decisions, and just economic uncertainty. Stock market fluctuations become more frequent. Investors respond to shifting trade policies and geopolitical tensions. And also currency values may experience a greater instability, making it harder for businesses to plan long-term investments. And the third one is reduced economic growth. So the global trade has historically been actually a driver of economic growth. As trade declines, as I showed you, economies might expand at a slower rate, especially the undeveloped countries. And what opportunities does the globalization impose? So the first one is growth of local industries. So with more emphasis on economic production, local businesses can expand and create jobs. Governments might offer some help, such as subsidies or tax breaks, to encourage local manufacturing and innovation. The next one is more stable regional trade arrangements. So countries might strengthen economic ties with nearby nations, leading to more predictable and stable trading relationship. And businesses that operate regionally rather than globally can reduce risk exposure to global conflicts and trade wars. And the third one is resilient and secure supply chains. So businesses are shifting toward nearshoring and reshoring to reduce dependency on distant suppliers, and this can reduce the risk of disruptions caused by global events such as pandemics, geopolitical conflicts, trade disputes such as between the US and China. And companies can actually build strong domestic or regional supply chain, then it can maintain more consistent operations. So to conclude my presentation, the globalization is reshaping actually the global financial system and international investments. And while it brings certain risks, it also creates new opportunities for regional growth and economic self-sufficiency. Companies can, financial institutions, investors even must carefully navigate these changes to remain competitive. Okay, so thank you. That's all from me. I hope you bear with me and everything was visible and you could hear me quite well. Thank you. Okay, thank you very much for your presentation. It was very interesting and I'm glad we could all hear it. And just a little reminder, please check the Speech Time Countdown channel and turn on your notifications, because that's where we will be informing you about how much time you have left in order to stick to the plan of today's panel. Okay, so now I would like to invite the next person to present, Mr. Karol Haberka. Are you prepared right now? Is everything okay? Are you ready to present? Yes, I'm ready. I try to show you my presentation. One moment, please. Do you see my presentation? Hello? Not yet. Not yet. Okay. I don't have idea. Okay, now we how see to it. do. I saw it see for a minute. No. You okay? One more time. Yeah, right now we can see your presentation.
Yes, we can Okay, see okay. everything. Yes, it is very nice. Okay, I'm Karol. I am from Katowice, and the topic of my presentation will be globalization, influence on KPI and budgeting in companies. On this slide, we see the presentation plan. The next point will be the aim of the research and the research problem, research method and tools. And the next, a few words about budgeting, a few words about KPIs, and a few words about globalization and globalization, the line of industrial revolutions and the emergence of globalization, the moving global process from industrialization to globalization, a few words about supply chain, KPI in practice, and summary and conclusion. The aim of the research was to determine the impact of globalization on the budgeting process, hitting KPIs and enterprise management. Research problem defining a metric for globalization, indicating the measure of the impact of globalization on the budgeting process, hitting KPIs and enterprise management. Research method, detailed analysis of the subject literature and conducted research. Conclusions were drawn with using the deductive method. Research tools are the following were used in the course of the research databases with scientific publications such as ResearchGate and Science Direct. A few words about budgeting. Budget can be defined as numerically or quantitatively expressed plans of a company's activities. It is not possible to present action plans more precisely than numerically, but precise planning can only be done within a relatively short time horizon. As a result, budgets are planned with a relatively short time horizon, typically not extending beyond the following year, and are usually divided into monthly segments. Now, a few words about KPIs. KPI performance indicators are financial or non-financial indicators that organizations use in order to estimate and quantify how successful they are. Timing previously established long-lasting goals. Performance indicators can be a benchmark in relation to other companies or departments, determining efficiency and effectiveness in action. Budgeting and setting KPIs are instruments very often used in companies, regardless of their size. The way these instruments are used may vary depending on the impact of globalization or globalization. Expert knowledge and stakeholders' contribution is crucial for deriving value functions used for ranking candidate KPIs. Selected KPIs can be used for assessing and monitoring environmental measures such as energy consumption, which is very important in global when we produce something. For example, after a theoretical and practical research, it has been proven that the implementation of KPIs as a tool to measure the performance can be the tipping point between achieving operational excellence or not. People within the corporation respond across space and time to systems such as the business scorecard, related KPIs, and a concern with comparisons and benchmarking in a manner that acknowledges that authority and power of the globalization.
Globalization means the speed up of movement and exchanges of human beings, goods and services, capital, technologies, or cultural practices all over the planet. Globalization refers to the new patterns of world trade, which are characterized by a low growth rate and a reduction in the market for foreign direct investment, unresolved trade disputes, geopolitical tensions, and declining quantity bank lending. Slowdown of globalization can be attributed to changes in supply chains, accounting principles, growing protectionism, and more recently, COVID-19. The COVID-19 pandemic has accelerated globalization process which started before the pandemic, even though globalization had begun much earlier and had a gigantic impact on the lives of hundreds of millions of people. Now we have a picture with the line of industrial revolutions on the emergence of globalization. The first industrial revolution was the mechanization. Second was electrification. Third was globalization. Fourth, now it is digitization, and for fifth, personalization. On the next picture, we see the moving global process from industrialization to globalization. A few words about supply chains, which is important part of globalization and globalization, and the COVID pandemic was very strong influence on globalization and globalization. The pandemic and war between Ukraine and Russia has caused changes in supply chains, which have resulted in movement of the workplace, movement of the market, movement by technology, movement of the mind, which has a significant impact on the functioning of many entities. Movement of the workplace, that means innovative methods of social networking and video conferences like Zoom, Google Chat, Teams, and others like and are accelerating the existing trends to remote work, like today conference. Movement of the market, that means strategic planning for reliable supply chains is newly aware of geopolitical tensions. Innovative technology reduce the impact of labor costs and facilities moving the production of many products closer to consumers. Movement by technology, that means one generation is witnessing very large technological changes, an example of which is the way music is recorded, formerly on vinyl records and now as digital files. Movement of the mind, that means globalization is seen to have been a power grab by global elites at the expense of those who produce goods and services, those who do the work. Now I have 3 points of KPI in practice. The first point is the implementation of KPIs in an organization becomes a necessity if one is willing to gain productivity and leverage their resources. KPIs as a foundation strategy can help set the bar for what an organization wants to accomplish.
Indicators assist and measure critical performance components that can help to understand the possibilities and limitations, and they can also be tied to broad development considerations. However, factors causing globalization, such as the ended COVID-19 pandemic, ongoing armed conflicts in Ukraine or Israel, geopolitical instability, digitalization of selected industries or entire sectors make it difficult to properly assess based on KPIs. One of the necessary, it is second part of KPI in practice, one of the necessary conditions for effective and efficient system for performance measurement formulation KPI is previously constituted process organization with all standardized processes. Through KPI analysis over a few years, it can be seen if organization accomplishes continual improvement of their business. What one of the main principle of nowadays management system is. However, the globalization factor mentioned earlier make it difficult to effectively and efficiently use KPIs as instruments for monitoring performance and set goals in companies. And KPI in practice part 3. A KPI 3 is a hierarchical structure that intrinsically relates the performance indicators in a KPI 3 is presented. A KPI 3 can be composed of several KPIs so that it covers all the monitorization points. Once a set of KPIs for a KPI 3 is defined, a set of targets for defined KPIs must be defined as well, so that each KPI can be compared to its target to evaluate improvement opportunities. The KPI 3 can be used to track the root causes of the deviation through relations established in the hierarchy of KPIs. The lack of stability of external factors causes difficulties in creating a KPI 3 and negatively affects the possibility of making comparative assessments with reference of achieved parameters. And summary and conclusions. The conclusions from the conducted research prove that the main cause of globalization is in recent years was the COVID-19 pandemic, as indicated by many authors in their publications. Globalization increases the importance of the local and the regional market in the supply chain. This translates into greater consideration of the offers of suppliers and recipients of the local and the regional market in the budget and in the construction of KPIs. The different pace of globalization in different regions causes distortion in the comparability of KPIs between similar entities. And some publications, and thank you for your attention. Okay, thank you a lot. That was a very interesting presentation. We are very glad we could have you here. And now I would like to, thank you very much. I would like to invite Mr. Hirkov to show his presentation. Is everything okay? Do you have any technical difficulties? Are you ready to present? Yes, I'm ready. That's great. So please could you share your screen and we can get started. Can you see my presentation?
No, not now. No, I don't think we can. How about now? No. Right now we can see your Discord panel. Okay, so one moment. Now? Yes, now we can. Thank you a lot. And just to clarify now, is it visible? Yes, everything is visible. Okay, so thank you for opportunity to present my presentation. And my name is Nazar Chirkov, and I want to present purely theoretical and abstract research based on two phases of globalization, but of course with practical evidences of my research. So for the scope of this presentation, I would like to divide those two main phases of globalization into so-called by me hybrid globalization, which started in right after financial crisis of 2008 and which last 2018. And the second one, for the scope of this presentation, of course, will be called protectionist interventionist globalization, which started at 2018 and now it is still present. The first one is market-driven adjustments, of course, with some regulations. So that's the reason why I call it hybrid. And the second one is purely political intervention, which has no economic logic. So here I want to discuss some of main factors which lead to some changes in the globalization. So the main, from my perspective, driven factor was financial crisis, and right after which we got stronger banking regulations, so-called Dodd-Frank Act and Basel III, and it led to reduction in foreign direct investments. Also, from the market perspective, we got higher logistical costs and huge development in automation, but of course it just as additional one because those factors are more natural and they wouldn't change the path of globalization so rapidly. So basically we've seen increase in cost lead to adjustment in global supply chains, and developed automation allowed to relocate supply chain by avoiding purely labor cost incentives. The second one, which was mentioned yesterday, wage growth in emerging markets. And here I want to mention some very interesting point, because in China the US dollar per hour's wage rapidly increased from 2008 till 2022, while, for example, in Mexico, wage per hour remained almost the same. It even decreased. So it changed a bit approach for the major demand market, which is US. And also a very important point here, it is new approach to strategic planning and risk assessment, because due to previous period with which was very certain, businesses was not so confused with their investment and was pretty much sure that if they will invest, they need to only take into account costs. But right after crisis, and when they took into account the possibility that those changes might emerge, they put more importance into the evaluation of the risk. So the major consequences of this hybrid globalization part was comparative advantages restrictions. Basically, due to high level of regulations, it did not allow businesses to borrow money so easily, and because of it, did not allow them to invest those money too easily. Also, we've seen declining in foreign direct flows. I will present some graph which will approve my work. Excuse me,
Excuse me, we see all time your first slide. Yes. Okay. Oh, yes. No. Okay. Okay, thank you. Also, trade percent of GDP declines, slower expansion of global trade. I will also present it on the graph. Also, we've seen supply chain relocation, so it shifted from global to from time to time regional or to near demand market. Also, we've seen the market transformation, so due to the relocation of supply changes, new industries emerge, old industries disappear in some part of the world. Here is a graph which I mentioned that I will present to you. So it is foreign direct investment net flow. So we've seen the peak of it in 2007 and rapid decline up till nowadays. The next is trade percent of GDP. So that's the reason why we call it globalization instead of deglobalization, because it reached its peak in 2008 and with some changes, but they are not that important because, as we can see in nowadays, level is almost the same. Then the most dangerous part, which started at 2018, so it is political influence. So main distinctive features of this part was trade protectionism. So basically tariffs and trade wars, which is classical example of this fuss. Then we have trade restrictionism. So after Russian invasion of Ukraine and post COVID-19 strategy sectors trade restrictions, we've seen some new approaches to restriction and to evaluation of strategic goods. Also, we have high geopolitical influence on trade. Basically, strategic alliance started to play more important role. Then we have state-driven industry policies. So basically, countries prioritize domestic industries due to some geopolitical tensions and due to the risk of losing their demand, their supply chain. Also, global trade is not longer purely profit-driven. Also, political tension play a major role. So we can see here that Trump tariffs, which started in this phase of globalization. So here, just briefly, so geopolitical distance play major role because after of beginning of U.S.-China trade war, which give plus 10% of distance, means geopolitical distance, of course, which decrease by 2% bilateral trade flows worldwide. Also, friendshoring still play a major role, as it might be not obvious, but the friends countries play major role and opponents play just opposite direction. So we can see that friend countries increased by 6%, while rivals decreased by 4%. Nearshoring still have not started to play major role. So we can see that the farthest geographical distant countries still trade a lot, and when it comes to the so-called regional countries, closer one to each other, they have not started to play. Of course, they play some importance, but not as much as just comparative advantages in the global scale. Then some important factors why trade protectionism in double-edged sword. So some might claim that tariffs are good method of job-saving measures, but in reality, on the short run, but not on the long one, because in case if we create some, if we bringing back our industries in which we does not have comparative advantages after of stopping using those tariffs, those industries might disappear once again, and we will just basically on the long run it is possibly to lose a job. So lobbying skews economic decisions, which basically means that in countries where oligarchs have some influence on the political decision, it is easily
to impose some tariffs and protect some specific industries. Also, we have trade deficit, that it is poor justification for protectionism, because basically trade deficit does not necessarily mean that country are in troubles. It basically means that the country has huge demand and is not able to produce that much to fulfill this demand. And also important things that protection of one industry can harm others, because tariffs are usually emerge from two parties. It is not possible, for example, to US to start using tariffs and expect that they will not emerge in other part of the world. And also it basically increase cost of production in specific industries and basically bring less goods. And also here it is potential effects of new paths. So main theory which we need to take into account is prisoner's dilemma in trade, basically meaning that if two countries will be in trust between each other, they will both win from that. If they will be not in trust, they will both lose. Higher consumer price is also major factor, because basically when we are imposing tariffs and artificially increase price of certain goods, we basically bring higher prices to our customers. Then we have rapid industry shifts, which means that in times of imposing those tariffs, new industries emerge, but old one in which we have comparative advantages might disappear. Less of innovation, because of the political influence, the reduction of foreign direct investment and R&D investment decrease innovations. Also investment drain, basically meaning that if we artificially protect one industry, all capital might went into this industry just because it's more profitable, while previously comparative one might lose potential. Productivity decline, so skilled workers, due to the imposing tariffs from the other side, might lose their jobs and go to the less productive one, which basically would mean that the economy on the long run will lose. The risk of overprotection. So if industry survives only due to the tariffs, it weakens in global competitiveness. Future perspective. So basically we need to take into account free trade, which does not necessarily mean hyper globalization. So what I'm trying to tell is that markets should evaluate naturally rather than be restricted. If regional comparative advantages are better than global ones, and of course we need to use them, but it should not be only due to the political changes. Then regulations. So I want to say that regulations should be, but they should support fair competition, innovation, sustainable growth, and not lock markets into outdated or rigid models. So key risk is supply chain rigidity, short-term job protection, artificial workforce creation, reduced economic interdependence, which will lead to some geopolitical influence, as it showed, because before First and Second World War, we also can see a huge decline in trade percent of GDP. And for example, Nazi Germany use a approach called as autarky, to just not rely on foreign supply chains, and to be able to survive during the time if no one will trade with them. So, and basically higher inflation and economical instability. In conclusion, I want to say that while some aspects of globalization are natural and economic evolution, excessive political intervention harms long-term economical stability. So we need to use balanced approach that considers both market efficiency and geopolitical realities in crucial for sustainable trade. So those are my references and some books which I read. Thank you. Thank you a lot. Thank you for this very interesting presentation. I think we all learned some new things.
Thank you. And now I would like to invite Ms. Nguyen and Ms. Guzik to present their speeches. Hello, are you ready to present? Me too. Okay, that's great. So please share your presentation. Okay, wait with me for a second. And okay, now can you see my screen? Yes. Okay, thank you. And okay. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here today. I'm Susan, and my partner is Veronica Guzik. And now you can imagine a world where global trade is no longer spending at breakneck speed, but instead reshaping itself in unexpected ways. That's why we bring a small topic about globalization and the shift in international trade flows, the US-China trade war. Okay. And now, unlike the globalization doesn't reflect a reversal of globalization, but rather a restructuring of supply chains, increased regional trade, and fragmentation of international trade. So, we have a lot of questions here. So, is globalization slowing down? According to Garcia-Herrico 2022, globalization has driven trade investment in economic growth, and as globalization is slowing its expansion. So, why is the global trade landscape changing? Supply chains are being restructured to reduce reliance on single markets. Regional trade is raising as countries seek closer, more skilled partnership. So, who is driving this shift? The main driver is globalization, geopolitical tensions, and protectionist trade policy, of which the US-China trade war is right example. So, who benefits and who struggles? Some economies struggle with uncertainty, but others see new opportunities. Especially Southeast Asia, particularly Vietnam and India, benefiting from the reconfiguration of global trade. You can say that many research confirm that this trend not only slows trade growth, but also promotes the shift of supply chains to regions such as Southeast Asia and Latin America. And the trend of friendshoring and nearshoring has become popular, especially after the COVID-19 pandemic. And particularly, US tariffs on Chinese imports not only increased domestic production costs, but also affected global supply chains. And that's why our research aims to analyze the impact of globalization on international trade patterns, with a focus on the US-China trade war as a driver of this process. With three main questions. So the first one is, how has globalization altered the patterns of international trade? And the second one is, what role does the US-China trade war play in accelerating this shift? And the third one is, how does globalization influence countries and industry? We collected data from import and export tariff protectionist policy from 2018 onwards and analyzed bilateral trade data, also assessing the impact of the US-China trade war on the trade policy of the other country. Now is in my partner presentation. Okay, so do you hear me? Yeah. So I will take it from now. So to talk about current situation, we need to talk about the rise of China. So basically, China in 1970s was a relatively small economy behind like countries like Italy. However, since 1970s, it has grown immensely due to the stealing technology from the West and quite unfair trade practices like pegging a yuan to dollar between 1995 and 2005. So the China
China stole a lot of technology from the West. China has built a lot of its companies on the Western technology. And in 2018, US decided to put the end to this practice. So, as we can see on the graph, the US has increased tariffs immensely on the China, and it met with the same response on the Chinese side. The tariffs were increasing until 2021, until Donald Trump left the office. Next slide. As we can see on this slide, there's an export from the China to US and export from US to China. As we can see in years from 2018 until 2020, there was a fall in both US export and Chinese export. And after the end of the trade war in 2021, the values has returned to its previous trends. However, it has never fully actually recovered, and the influence could be increased by the COVID pandemics that happened back then. The fall is marked by the red lines on the picture. Next slide. We also need to talk about protectionism. So nowadays seems a bit like interwar period. Interwar period seen a rise of the gigantic trade blocs like British Commonwealth and protectionistic policies that favorize the national industries and tariffs in the other country. A lot of countries were protecting their national businesses and promoting production in country, and a lot of technologies that were meant to make a country economically independent. As we see on this graph, there's a value of selected US imports from China in 2020. Now imagine that all of those things are going to be tariffed in the Trump's second trade war that is happening right now. Imagine how big of the impact it's going to have on the global economy. And speaking of the global protectionism, a lot of countries are actually going into this direction. When US is increasing tariffs on the EU, Canada, Mexico, China, those countries are doing the same to the US. It causes a global trade war where the US is literally fighting against everyone, which is quite problematic. And I think there is no winners in this situation. This is a lose-lose situation where every side that is involved in this war is going to lose at least a bit. There is no significant advantage just in the long run for this kind of the policies. Next slide. So we also need to talk about how it's going to influence sectors. Second. So basically, in case of the technology, as I have already told, the China rose on the technology from the Western companies. Such example might be IBM and Lenovo. So basically, before 2000s, Lenovo was a company under IBM. The Lenovo was a small company without much experience, but over time, Lenovo stole entire knowledge of the IBM, eventually taking their entire business from the market. There was an IBM ThinkPad, now there's a Lenovo ThinkPad. And this is only one of the examples how China stole Western patents to increase its economical performance. The others might be companies like Xiaomi, Huawei, and this kind of the companies which rose on the stolen technology. The next sector is manufacturing industry. Here, especially the machine building and automotive industries were impacted by the trade war and globalization. A lot of companies suffer quite huge losses because of the shifts in the global supply chains and the fact that China is going to be tariffed a lot and was tariffed a lot during that first trade war. The loss of the Chinese tech, Chinese faced a loss of $5.65 billion of the loss in this sector, this manufacturing sectors.
if it comes to agricultural sector, China has suffered 15 times more than US on the trade war, because China was a producer of the raw products and US was the manufacturer of those products. And the China was providing raw wheat, US was processing this wheat into actual products that we are consuming. Next slide. We also chose two countries to show how the globalization and trade wars are impacting those other parts of the world. So we chose Poland and Vietnam because I'm from Poland and Susan is from Vietnam. And in case of Poland, it has increased the prices of the electricity, raw materials shortages, production cost increases, and Polish manufacturers issues. However, on the other hand, a lot of companies has changed their tactics to relocate production to the countries that are closer to the consumers, that are in EU, that are in the trade blocs, and it has a positive impact on how the Polish economy has been developing, because a lot of countries chose to move their production to Poland, because Poland has a lower labor cost than other countries in Europe. However, we have a similar levels of the education. In case of Vietnam, we have seen a 14% increase in total Vietnamese export to US, because Vietnam is a country close to China that weren't influenced directly by those tariffs. Especially huge benefits were seen in the sectors such as plastic industries, metal industries, textiles, machinery, and mechanical appliances. Next slide. Sorry. Okay. Many thanks for your sharing in details. And now is our conclusion. We conclude that as globalization is a new era of global trade and shifting the landscape, reversing past globalization trend, US-China rivalry, and higher tariffs, supply chain restructuring, not temporary, a long-term shift shaping the global economy. And also, we have some recommendation for both business and for governments. For example, for business, they should diversify supply chains, invest more in advanced technologies, and adopt sustainable strategies. And also for governments, they should strengthen infrastructure and promote sustainability. Yeah, that's it. Our presentation today. Many thanks for your listening and attention. Hope you have a nice day. Thank you so much. Thank you for attention. Thank you a lot for your presentation. I think it was very interesting, and I'm really glad you could participate today. And now I would like to invite Ms. Mochelewska and Ms. Niepomieszczych. I hope I didn't butcher the surnames too much, to show their presentation. Are you ready? Is everything okay? Are you prepared? We're prepared. Hello, dear audience, and in a minute we will present our presentation. But I would like to share my screen first. Maybe someone can turn it off, for example, the previous presentation, if it's possible. Sorry, I'm trying. I don't know how to turn off Okay. right now. Just take your time. Please click the screen sharing icon yet again and press. Okay. Thank you It so works. much. Yeah, it worked. Can you guys see my presentation now? Not yet. Yeah, we can see. I can see. You can see, okay. And is it for full screen now? It's great. Please don't turn on the
full screen mode because there seems to be issue. It seems to be lagging way more this way. So please, if you could stay in this mode, it would be perfect. Okay. So then, hello dear audience. Today our topic is AI and automation in global business. My name is Yelizaveta. My colleague's name is Katarina. We are glad to see you. And we're glad to take part in this conference. So let's start. Today we're talking about AI and automation in global business, and they are transforming businesses and will contribute to economic growth via contributions to productivity. They will also help address moonshot societal challenges in areas from health to climate change. At the same time, these technologies will transform the nature of work and the workplace itself. Machines will be able to carry out more of the tasks done by humans, complement the work that humans do, and even perform some tasks that go beyond that humans can do. So as a result, some occupation will decline, others will grow, and many more will change. I will now present you the agenda. So today's agenda is mostly the topics we will discuss. So AI and automation in business, impact of AI and automation in business areas, AI-driven supply chain automation at Tesla, and we will discuss, is AI taking jobs? And AI ethics and risks. We will also discuss how much AI and automation accelerate globalization and Apple shifting production from China to India and the United States. We will also ask the question how governments and companies respond. We will take a further look to future outlook, and we will conclude it. So my colleague will go on. So the presentation aims to assess the growing impact of AI and automation on global business operations. It explores how AI-driven technologies are transforming industries such as supply chains, customer service, and manufacturing. Additionally, it examines ethical concerns, job displacement, fears, and future opportunities. Okay. So also I would like to present to you the methodology of our presentation. So this presentation employs descriptive methods, including industry reports, case studies, which are highlighting the connection between Tesla's supply chain automation and Apple's production relocation, and also scholarly articles. The research approach consists of literature review, which is examining existing research on AI impact across business sectors and emerging trends. The second one is case study, which is investigating Tesla's use of AI and Apple's strategic shift in production locations. And the third one is comparative analysis, which is evaluating different regulatory approaches, such as those of the US and China, and their implications for international AI competition. So let's start our main part, and we will talk about AI and automation in business. AI refers to machines or software that can analyze data, learn from patterns, and make decisions like humans. So actually, AI involves machine learning, NLP, and predictive analysis. Let's talk about machine learning first. So AM is a branch of artificial intelligence focused on enabling computers and machines to imitate the way that humans learn to perform tasks autonomously and to improve their performance and accuracy through experience and exposure to more data. What's next? NLP. NLP is natural language processing, is a subfield of computer science and artificial intelligence that uses machine learning to enable computers to understand and communicate with human language. Predictive analysis is the process of using data to forecast future outcomes. The process uses data analysis, machine learning, and artificial intelligence. It also uses statistical models to find patterns that might predict future behavior. While automation involves using technology to perform repetitive tasks without human intervention. So automation involves robotic process, automation, and industrial robots. Let's talk about
RPA. RPA is robotic process automation. It is also known as software robotics, uses intelligent automation technologies to perform repetitive office tasks of human workers, such as extracting data, filling in forms, and moving files, and more. Industrial robotics is the use of a robot for manufacturing of other industrial processes, including assembly, packing, labeling, painting, inspection, testing, welding, and more. The use of robots for these tasks should provide high endurance, precision, and speed of the tasks. Now we are going to talk about what impact AI and automation have on business areas. So there are 4 areas where we can see the difference made by AI and automation. So the first one is supply chains. AI enhances route optimization, workflow automation, and procurement, reduces shortages and streamlines logistics from warehouses to distribution centers. AI predicts production capacity, inventory levels, and customer demand. Uses special data to prevent disruptions and improve decision making. Also tracks inventory levels, market trends, and automates documentation. The second one is customer service. AI in customer service refers to the use of intelligent technology to create support experiences that are fast, efficient, and personalized. AI-powered customer service tools enable organizations to automate experiences, streamline workflows, and assist agents, ultimately saving time and money. The third one is finance. AI in finance can automate tasks like data entry with greater speed and accuracy than humans. It can process vast volumes of data with ease to identify discrepancies, offer insights, and run predictive analytics. Increased operational efficiency is also the goal. And the last one is healthcare. It enables for automating diagnostics, which is faster, more accurate, for example, to detect diseases. Also, it provides clinical decision support, which is assisting doctors with data-driven insights. Also, it's able to identify at-risk patients and to predict who needs follow-ups or intervention, and also to offer personalized treatment plans, and also it's able to adapt care to patient needs over time. Okay, so we have less than 5 minutes. So Tesla, okay, so the next slide is AI-driven supply chain automation in Tesla. Tesla has implemented a number of AI-powered technologies in its manufacturing process, including machine learning. So Tesla has used machine learning algorithms to analyze data from its manufacturing process and identify opportunities for improvement. For example, the company has used machine learning to optimize the placement of robots on its assembly lines and to identify and correct defects in its manufacturing processes. The second one is predictive maintenance. So Tesla has used AI-powered predictive maintenance systems to monitor the condition of its manufacturing equipment and predict when maintenance is needed. That has allowed the company to reduce downtime and improve the efficiency of its operations. And the third one is quality control. Tesla has used AI-powered quality control systems to analyze data from its manufacturing process and identify indicators of uses that need to be addressed. So that has helped the company to improve the quality of its products and reduce the risks of defects. Yeah. So is AI taking jobs? Current impact, 14% of workers have experienced job displacement due to AI, indicating a moderate present impact. So our future projection is AI could displace up to 300 million jobs globally by 2030, as estimated by Goldman Sachs. While AI... Okay, so next one is AI ethics and risks. So the first one we will discuss data bias is one of the foremost ethical concerns surrounding AI is data bias. So AI systems are only as good as the data they're trained on. So objective data curation becomes paramount. Thus, developers and researchers must prioritize and standardize reaches, testing, and continuous monitoring.
The next one is privacy. As AI systems become more sophisticated and far-reaching in data collection and analysis, the line between security and surveillance blurs. So, facial recognition to smart home devices, the potential from investors of privacy, not to mention election tampering and corporate hacking, is obvious. The third one is accountability. So, as AI systems make more decisions that impact our lives, it becomes more critical to establish clear lines of responsibility. So, who should be held accountable when an autonomous vehicle makes a mistake, or when healthcare diagnoses are made and decisions about medication or therapists are carried out? This applies in the legal arena too. The job displacement. New technologies inevitably lead to job losses in old industries, but even gather job creation in new ones. So seamless transition from old to new industries depends on four-part collaboration among the individuals who need the jobs, the employers who will offer them, and higher education that will develop the skilled workforce. At the same time, must be remembered that over the last 3 years, progress has made to shrink the income and wealth gap. Ground that has been gained at that cannot be relinquished. So that is nothing less than an issue of national interest. Yeah. How AI and automation accelerates globalization? This globalization that followed the global financial crisis has been characterized by a prolonged slowdown in the pace of trade reform and weakening political support for open trade and rising geopolitical tensions. So reshoring manufacturing means that companies moving production back home due to automation, or localized AI regulation, which means the different AI policies in the US, EU, and China create fragmented markets. And AI reduces need for cheap labor. Companies invest in robots instead of offshore workers. Okay, so now we have time left, but can we continue? I think since this is the last presentation for today, you can add a few words in. I don't think anybody would mind. Okay, great. Then I will add a few words. Okay, so Apple shifting production from China to India and the United States. So, diversification efforts is to reduce reliance on China. Apple has been expanding its manufacturing footprint to India and exploring opportunities in the United States. So, India's growing role since 2017, Apple has been assembling iPhones in India, starting with the iPhone SE. This move aligns with the broader trend of companies diversifying production away from China, with India emerging as a key beneficiary. So the challenges in the United States, why Apple is China scale and expertise elsewhere would take a decade, according to experts. This strategic shift aims to mitigate risk associated with overdependence on a single region and to enhance the resilience of Apple global supply chain. So how governments and companies respond to AI? We have EU AI Act. The European Union is finalizing the AI Act, aiming to ensure safe and trustworthy AI by enforcing rules on transparency and ethics. This includes obligations for providers of high-risk AI systems to offer clear instructions and information about their capabilities and limitation, and also US versus China, competing AI strategies and national security concerns. The United States and China are engaged in a strategic competition over AI dominance with significant national security implications. The US focuses on restricting China's access to advanced AI technologies to maintain a strategic advantage, while China emphasizes AI development to bolster its national security and technological self-sufficiency. Okay, so the short future outlook. More AI human collaboration, not just AI replacing jobs, rise of AI governance careers, more companies hiring AI ethicists.
So more localized production and shorter supply chains due to the AI efficiency. So AI isn't just about efficiency, it's about how we shape it to work for the humanity. And let's conclude. AI and automation are transforming global business, driving efficiency, innovation, and reshaping industries. While these technologies enhance productivity and streamline operations, they also bring challenges like workforce displacement, ethical concerns, and regulatory complexities. The shift towards globalization further influences global supply chains and corporate strategies. To maximize AI's benefits, businesses must adopt a balanced approach, integrating innovation, ethical consideration, and workforce reskilling. As AI continues to evolve, the focus should be on responsible deployment to ensure a sustainable and inclusive future. So, guys, it's the sources. So, if you want to dive deeper in these topics, we propose you to read these sources and try to move on. So, thank you for your attention today, and I hope you enjoyed this presentation. And thank you. Okay, thank you a lot for your presentation. As all the others, it was very interesting, and I'm curious to learn more about the topic. And now, since everybody has presented already, it's time for the discussion panel. Give me a second, I will turn my camera. Okay, great. I hope everybody can see me. And so I would like to start from the beginning with my own questions, but if you have any, feel free to ask any of the speakers. So my first question would be for Ms. Okarma, and I would like to ask you more about the kind of solution you would offer a spam municipality that would like to adapt to a more localized model. How do you think such an enterprise could possibly encourage more customers to use its services? How would you attract a larger customer base to such a? Thank you very much for this question. I'm not sure if it's a solution, because right now we are talking about mass tourism, and we should focus more about local food chain. If we're going to talk about businesses, it's about ensure our customer, our client, that we use all local chain. I mean, local food, local services, and everything. When you are going on a vacation, you are able to see that it makes sense, that it's kind of a globalization, that you're just aware what you are eating, for example, that you are just going out of the city and you're able to see, normally, like, seriously, what you are eating right now. And it's all about, like I mentioned, local food chain, because it works right now in all small villages. And I think it's a main solution for all the enterprises. Okay, thank you very much. Does anybody have any more questions for Ms. Okarma? We can, of course, come back later and ask more, but since we are already on the topic, if anyone is interested, feel free to ask. Okay, I have another question for the Ms. Okarma. So, what do you think? What is the determinant factor of survival of an enterprise in the economic conditions such as those that have been brought by this globalizational trend? You mean, thank you for this question, but do you mean the topic I mentioned, like the spam municipalities, right? Right. Yeah, so the main thing, in my opinion, in Europe is EU funding. If you're going to talk seriously about an idea like globalization for small enterprises and it's microeconomics even, then it's mostly about funding. For example, the agriculture. Right now in Europe, even in Poland right now, we are mostly supported by EU and all the agriculture funds. So in my opinion, it's mostly about the support from the external
sales and external enterprises, and mostly huge organizations. Thank you very much. Thank you for that question. Thank you a lot. Does anybody have another question for Ms. Okarma? Okay, I think for now that is it. If anyone wishes to come back to the topic, feel free to do so. There's no queue for the questions. If anyone's interested, please don't hesitate to ask. And now I would like to move on to Ms. Oślizło and her presentation, because it was really interesting, and I have noted a question regarding the biggest threat or a drawback of the globalizational trend in the financial markets. Especially, I'm interested in learning more about the situation of developing countries, which have usually higher level of dependence on the countries that are already developed, because you touched on the subject a bit, and I'm really curious to learn more about it. All right, thank you for your question. So when it comes to the less developed countries, I think that the globalization can really negatively impact them, because if every or the majority of developed countries will strictly focus on themselves, then of course the resources will not be enough to maintain the undeveloped countries on their own. So I think that globalization is advantageous to the undeveloped countries, and I'm honestly interested how they will cope when the globalization trend will continue to grow. I'm also a little bit worried because, as everyone knows, probably the economic situation in those countries is not the best. So if they will be deprived of even more economic, I would say, support from developed countries, the situation might get not that great, not that interesting for them. But I really think that there is stability in every situation, and that even if now the globalization is continuing to grow, there's going to be a point when it's going to start to decline and globalization will start to grow. So I think that there is always another way. Maybe the undeveloped countries will continue or will start actually to more collaborate with each other, and they will just find a solution that will actually surprise the West. I don't know if that answers the question, because I can't really say how it will look like in the future, but it's what I think might happen. Of course, I just was curious about some sort of prediction from you, as you really discussed the topic in depth. And I was really curious how the situation could unfold for those countries. So thank you for your answer. It's great to hear it. And does anybody have any more questions regarding this topic, this presentation? Okay, it seems like everything is clear, any doubt was answered. Therefore, I think we can move on to the presentation of Mr. Haberka. So does anybody have any questions? Someone would maybe like to start? Yes, I have one question. Okay, go on. How do you see the future of small and medium-sized enterprises in the new reality of globalization? I mean, how do you think they could implement the strategies and tools you spoke about? It is question for me, for Karol, yes? Yes. I think that the medium-sized and small
companies, enterprises are very important in many countries, and I think that they should prepare to fast changes around us. For example, tax war between USA and Europe, for example, or USA and Canada. And I think that it is very important that this war should very close to end. I think that the company must many problems if the war will be longer and more strong. I think that managers are good prepared to manage his companies or or enterprises, and I think that the future is will be okay when we good prepare to changes around us. Thank you very much. Thank you for your answer. Okay, would anybody else? Oh, okay, I see we have a question. Go ahead. Yes, I do have a question. What do you think? What are the most significant changes in the structures of supply chains brought about by globalization? I think that the most important things that changed, for example, after COVID, is to supply chain change around us because companies buy goods local, not from another country or from another part of the world, but buy local things and no change his politic of supply. I think it is very and I think that's all. Thank you very much. Thank you very much for your answer. Okay, thank you a lot. Actually, as I was listening to the other questions, one came up of my own. So if you please would like to answer that as well. How will the shift in, let's stay on the topic of supply chains, how will the shift in supply chains affect the regular customer? The average customer, your regular old person doing their day-to-day shop. I think the influence of supply chain on customer is very important because customers want to have everything when they go to the shop, for example. But when we broke supply chain, we have a problem with many things. The customers don't buy what they want. The factory don't work. The companies don't work, and we have a problem. I think that very important that the supply chain will be not broke. All time work without interruption. It is very important for customers when they want to buy something, they can do it. It is very important for our customers. Thank you very much.
Okay, thank you very much. Yes, I also thought that the breaking of supply chains could pose an issue for customers that enjoy consuming some imported goods. So thank you for confirming my thoughts. And does anybody have any more questions, or should we move to the next person? Okay, it seems everything is clear now. So I would like to ask Mr. Chirkov for some sort of insight or explanation into the second phase of globalization, because that's something that really caught my eye. What would you point out as the biggest threat to international trade in the second phase of globalization? What is the biggest risk that is being posed, and what should we be most concerned about? From my point of view, the biggest risk we can face in the second phase will be domino effect, which basically means that if more countries will start imposing those tariffs, it might completely broke all of the supply changes possible worldwide, and then we will have very high prices. We will have very skew job market. And it also depends whether those tariffs will be imposed for long term or short term, because it's half of the damage when it's for 2 months, but it is a huge damage when it's, for example, for 2 years, because in a very short run the supply chain cannot fully be restricted, but in 2 years we will lose much more. So I think just political influence is the main key factor, which will be the most riskier one for us, and these changes in supply will also be very risky as a result of the previous one. Okay, and since we are already on the topic, what solution would you pose to excuse me, what way would you suggest that if such a trade war happens and both countries involved are just pushing out new tariffs, how would you suggest we could maybe lighten the load of this situation? How could we break out of this vicious cycle? First of all, I would recommend to not vote for populistic politicians, which first of all tell us, and a lot of people do not really understand economics and how it will work in result, and also we just need to isolate those political thoughts which imposed that kind of disruptive for international trade political points of view. So the key factor to not get deeper into this trade world, I think find some ways to cooperate without huge dependence on China or US. So we need to try to find new realm or new countries in which we can invest and enjoy some isolation from domino effect of trade war. Okay, thank you very much for this answer. I also think that avoiding being caught in the crossfire between China and the US in the current economic political climate is quite important. And does anybody have any other questions or comments for Mr. Nazar? Yes, I Yes. Yeah. Sorry. Yes, go on. Maybe can I have a question? Yes, of course. Yeah. Okay. Many thanks for your sharing. I'm really impressed by your presentation and from your sharing. And maybe could you share with us more what sectors are most affected by market-driven socialization and protectionism?
So first of all, those sectors which are very sensitive to comparative advantages theory and which majorly depend on some, for example, natural sources, or for example, not very expensive labor force. So for example, yesterday it was mentioned, for example, rare metals. For example, this industry might be very in huge troubles after of this second phase of globalization, because some countries does not have capacity to produce those rare metals, and even if they are able to do so, they will it will not be that effective, and it will bring huge ecological issues to these countries. So I think the sectors which dependent on the comparative advantages will be the most damaged from the evolution of the second phase. Okay, thank you for your sharing more. I have one more question. How do you think we could minimize the impact of globalization on countries like Poland, countries like in Eastern Europe? Very good question. So just give me a moment to think about it. So as I mentioned in my first answer, I think we need to always try to find new markets. So we need to we don't need to enter into the crossfire, into trade wars. We just need to find a better solution from it. Of course, first of all, it is not possible to be fully undamaged from the past of globalization, in which two major first of all, China as supply market, US as the main domain market. So it is not possible to be fully isolated from this. But if we are not trying to take any of those two parts, we can try to find some other countries in which it is possible to invest, and to at least not pay that low price which was possible in example of for example China, but to pay at least not that much as as it will be possible when we will transform those sectors into our local production. Okay, thank you for answering. Okay, does anybody else have any questions for Mr. Nazar? Because I see there's a lot to discuss about. Yes, I have one question. I was thinking, what is the future of nearshoring in a couple of years? How do you see the trends unfolding in the future? So it is relatively difficult to predict, because as I presented on those two graphs with friendshoring and nearshoring, so friendshoring play major role into evaluation with which country the trade is more important, and nearshoring nowadays is still not the major factor, but I think that with less dependence on the natural in sectors which are not fully dependent on the natural sources or any other sources which are connected with specific regions of the world, as for example US and Mexico. So after beginning of trade war between US and China, US invest much money into the production in Mexico. So it is possible, but in the reality, when geopolitical tension can be even broken between two very close countries, or for example, we can see now between Canada, US and Mexico. So in this example, nearshoring will be not possible just because of the political tension. So
while friendshoring does not depend on the geographical location, nearshoring is fully dependent on it. And in case if we have a huge geopolitical influence, it is not possible to start doing nearshoring. But Okay, of thank course, you very much. in future, if this political tension will go a bit lower, then of course nearshoring will be a good possibility for all of the countries. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much for the discussion regarding this presentation. I think it was really interesting. We all for sure learned a lot of new things. Does anybody have any other question, or should we move on to the next person? Okay, I think everyone who wanted to has already asked. And I would like to have actually two questions that I noted during your speech for Ms. Guzik and for Ms. Nguyen. And the first one would be, what would you point out as the crucial factor in maintaining integrity in trade for a country in the new globalizational reality? So I think it's a very hard question. So there is no one answer. First and foremost, we need to unite and keep being united as the European Union, as the Poland, as the Eastern Europe, as the Visegrad Group. We cannot allow the current situation to divide us, because this is what globalization is about. Globalization is about division of the trade, about division of the politics, about polarization. And I think that if we keep being united and try to cooperate at least as the United European Union, we can prevent ourselves from losing a lot of benefits that we have gained from globalization, at least partially. And also we need to search for new partners. We have lost the US, so maybe let's go to the China. Let's ask China if they want to cooperate with us. Let's go to the Mexico. Let's go to the Canada. Let's go to the Southern America. Those are markets that we have neglected. But now we can go there and ask them, do they want to cooperate? Do they want to do something for us and we will do something for them? And also, there is a very neglected continent called Africa. This continent has a huge potential, but politicians, especially in Europe, has neglected this continent a lot. And we can take a lot of benefits from Africa and give a lot of benefits to Africa. So I guess this is actually what China is already doing. China is already putting their troops in Africa, investing in Africa, building solar farms in Africa. And I guess Europe could do the same thing. Okay, thank you a lot. So you propose to look for new trade partners, especially in more economically neglected regions, right? Yes, I think that we should try new markets, because we have neglected a lot of world, and now we can search for mutual benefits with those parts of the world, like China does. Okay, thank you a lot. That's quite an interesting solution. I don't think that it has been already implemented before by many countries, of course, except China, as you mentioned. So thank you for an insight into this topic. And also, I'm really curious to know, how could the US-China war that you mentioned, trade war, sorry, affect other countries, for example, European countries, maybe Poland, Eastern Europe, as we are directly or indirectly caught in a little bit of a crossfire between these two countries? So maybe I will tell about Poland and Susan will tell about Vietnam. So in case of the Poland, a lot of companies decide to locate their production in Poland because we have lower labor costs and educated population. Therefore, we can have some benefits from companies leaving China and moving their production to the European Union. However, we need to consider that this is a short-term solution, because the wages are going to rise eventually, and we cannot use this tactic into infinity. We need to invest in technology, AI. We need to make our industry
literally modern industry, because a lot of industrial branches in Poland are neglected technologically and backward. So maybe I will let Susan tell something now. I'm sorry, Ms. Nguyen, can you hear us? Excuse me, can you hear me? I have some problem with my microphone. Oh, okay. We can hear you now loud and clear. Okay. Okay. I will continue with my part about U.S.-China trade war affect to my country, Vietnam. So they gave a lot of opportunities, like for example, FDI capital flow. For example, many business China to set up factory in Vietnam. For example, Apple, Samsung, Mskn, and it also can have Vietnamese export, and we have a lot of benefits from the U.S. imposing tariffs on China export to the U.S. increase. For example, we are so famous in industry, textile, and wood, yeah, like this. And also, they affect our supply chain development. And because I think Vietnam has become an important link in the globalization. So U.S.-China trade war, yeah. However, we have a lot of competition, for example, from India and Mexico, yeah. And we have a little bit dependence on China markets like this, and also trade pressure because the U.S. may impose tariffs in Vietnam is much to the U.S. without diversifying its market. Yeah. Okay, thank you a lot for your answer. It's really interesting to hear the situation from basically the opposite part of the globe. It's great that you could present us your insight. And does anybody else have any questions for Ms. Nguyen and Ms. Guzik? No question, just the presentation was brilliant. Thank you. Thank you so much. Yes, I definitely agree. And now I would like to move on to the discussion regarding the last presentation of this panel. So does anybody have any questions for Ms. Mochlewska and Ms. Niepomieściś? Yes, I do have two questions. And let's start with the first one. How do you think AI and the automation process will shape the job market in the upcoming years, as it seems to be the focal point in many discussions regarding this subject? Okay, so thank you for your question. And so you ask about the trends, right? Exactly. Okay, so I would like to say that the first one is actually the job displacement and transformation. So the routine and the repetitive tasks in sector like manufacturing or, for example, data entry and customer service will be automated and will be leading to job losses, of course. However, instead of outright elimination, we have many jobs which will evolve, and they will require workers to develop new skills and basically to collaborate with AI systems. So I would say that the next one will be emergence of new jobs, because as AI advances,
we got the new roles which will be created in the fields like, as we discussed, AI ethics and machine learning and data analysis and human AI interaction. So there's such a demand of workers. They can develop, maintain, and interpret AI systems, and these like following will grow. What else I can say about impact on the gig economy and also the remote work? So automation will further enable digital platforms and gig work. So they will make them short-term and remove jobs more common. And as AI-driven platforms may match workers, they match them with opportunities more efficiently, but also they may also create challenges related to our jobs, and the job will kind of lose their stabilities and benefits. Is that appropriate answer for your question? Thank you very much. I will proceed now with second question. Could you please present an example of an ethical way to implement the use of AI on a larger scale? Okay, again, thank you. And example is maybe AI-assisted medical diagnosis. So it's the hospital system, and it could integrate AI-powered diagnosis tools because they help to analyze medical scans, like detecting cancer, for example, right? And however, to ensure ethical implementation, there has to be taken the certain steps. So maybe the first one, I would say that it's human oversight. So AI, as I consider, should support but not replace medical professionals, because AI knows a lot, and AI helps to prevent such diseases, but they cannot replace it like most of the jobs, right? And it cannot, of course, replace medical professionals. And doctors should make the final decision because they can use AI as an additional tool, but they have to be the final decision, because they're using AI only to reduce errors, but they are the finals. And it has to be also fair and bias mitigation. So the AI system must be trained on diverse data sets, because to avoid racial or gender or socioeconomic biases in diagnosis, and it has to be regular audits, and they has to be conducted to detect and correct any biases. We can also talk about data privacy and security, but I guess it's understandable for us that strict data protection measures should be in place to safeguard patient information. Of course, it's confidential. And AI models should comply with GDPR or other relevant regulations, so to ensure informed patient consent. I can say the last one with accessibility and affordability. So talking about AI, it should be implemented in both urban and rural areas to ensure equitable access to advanced diagnostics, right? And about costs, so about the affordability, I guess that they should be kept reasonable to prevent healthcare inequality, right, for different classes of people, let's say. And I guess that's it. Maybe you have some more questions? From me, that's all. Thank you very much. Okay, thank you for your questions. Thank you a lot. I actually want to ask a question regarding ethics in AI, because from my perspective, humans are more likely to make some bias when it comes to the diagnostic based on those things you mentioned as race, social status, and so on and so on. While a good trained AI
are less likely to make those kind of mistakes, those kinds of biases. It's only a problem of data, not a problem of AI as a tool. Would you agree with me, or you have some other position on this point? On this point, I would say that AI is training and AI is now getting better and better, like with hours, I so. But for now, people are more empathic as AI, and they're more understandable because AI is still just a human, I don't know, creation, right? So it just can be I don't know, smarter than humans. So, but I guess you're right because AI itself isn't inherently biased, right? So it is trained on diverse and representative databases, right, which are actually exist. So, but humans, even well intended professionals, right, because they're humans and they're studying and they're creating these AI structures. So a properly designed AI system, of course, makes consistent and data-driven decisions, but it makes them without emotional or cultural producers, right? So I would say that the problem is that many data sets used to train AI already contain historical human biases. But if past medical data reflects unequal treatment, or race or social status, yes, as you mentioned, the AI can learn and reinforce, right? So it can reinforce those patterns instead of correcting them. So that's why maybe bias migration in AI development is not just a technical issue, but also an ethical one. And it ensures the data in balance perspective as crucial. So maybe AI has potential. Of course, it has potential to be more objective than humans, but we still need to strong oversight, diverse data sets, and regular audits, right, to make sure it doesn't, repeat past mistakes. Yeah, I guess that's it. Thank you. I have one question. Do you see a potential for Poland in the AI industry? Of course. Of course, because in Poland is a country with a multicultural, there are a lot of people from different countries, and there are a lot of professionals. From my perspective, yesterday I was on the start of a course, which is the Polish company Smith & Nephew, which takes responsibility for medical equipment. And they mentioned about the Polish strength in AI and in data service, right? We were talking about this such as AI decisions, let's say, and Poland especially has a strong tech talent pool, right? So the Poland is highly educated and skilled workforce, especially in STEM, so which is like science, technology, engineering, and mathematics, right? So the country is known for its strong universities and research institutions, and it was also mentioned by our Austrian colleague, which told about the Polish like great workers, and the great researchers. And he also mentioned about Polish workers like great mindset people and great educated people. So it's not going to be a problem for AI implementing in Poland, because Poland is a really strong and educated country. And in Poland, as far as I know, it's now the AI startup ecosystem is growing. So Poland has seen the emergence of AI-focused startups, and practically in areas such as natural language and processing, so which we already discussed, and NLP, right? So also the machine learning and data analysis. Yeah, I guess we have the government support and investment, because I can see that the governments really support these things.
and they're really up to implementing it. So the government has recognized the importance of AI in the country's future economic growth, right? So there have been several national strategies and investment to enhance the AI ecosystem. And yeah, maybe that's it. Maybe I can say more if you want. Okay, thank you for all of those questions and answers. It seems that everything is clear now. If anyone wants to quickly ask another question, because we are sadly nearing the end of this panel, feel free to do so. We still have a few minutes. Okay, it seems that everything is clear. So as we are now slowly closing this panel, I would like to deeply thank you for your presence. I would like to thank you for, first of all, sharing your speeches and presentations. All of you chose really interesting topics. I think everyone here can say that we have learned something new. Definitely, I feel much more educated after listening to issues regarding, for example, AI, supply chains, many other that were presented today. So yet again, I am very grateful for your preparation, for all of the work that went into making something this intricate and complicated. And I'm really happy that I was able to participate in this discussion, as it was really an amazing experience to see this many young researchers being so passionate about the topics that they are working on. So yet again, I would like to warmly thank you for your presence, for your preparation, and also for all of the questions and answers that we've got in the discussion. And I also would like to invite you to participate as an audience in other panels that will start shortly. We have channels for each of the panels that we will be hosting today. So yet again, thank you very much for your presence, for your participation, and I hope you have a great rest of the day. Thank you so much for your discussion. Okay, so thank you a lot and see you on the other panels. Goodbye, have a nice day. Have a nice day. Thank you a lot. Have a nice day.
możemy zaczynać drugi panel dzisiaj. Tytuł tego panelu, tym czym się będziemy dzisiaj zajmować, to globalizacja w kontekście nauk ekonomiczno-społecznych. Czekają nas dzisiaj na tym panelu 4 świetne wystąpienia, na pewno. To już mogę na pewno stwierdzić. I tak, temat, którym będziemy się zajmować, czyli właśnie globalizacja w kontekście nauk ekonomicznych, jest tematem niezwykle istotnym. Jest tematem niezwykle istotnym, dlatego że globalizacja dotyka nas wszystkich, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy też nie. Ze względu na to, że tak jak już było to definiowane w ciągu pierwszego dnia konferencji, tak jak będzie to jeszcze na pewno pokazane tutaj, globalizacja dotyczy procesów uwolnienia globalizacji, tak? Czyli ta globalizacja nie znika, ona nie przestaje istnieć, jedynie te procesy dzieją się po prostu wolniej, coś z większą uwagę przykładamy na przykład do nearshoringu albo w ogóle przenosimy część rzeczy do nas, ale wciąż jednak ta globalizacja postępuje. I dlaczego w kontekście nauk ekonomicznych jest to niezwykle ważny temat i niezwykle interesujący? Ze względu na to, że wszyscy tutaj, jak jesteśmy, zajmujemy się ekonomią, tak? Większość dzisiejszych wystąpień, bodajże z wyjątkiem jednego, będzie przygotowana przez osoby, które studiują finanse i rachunkowość, czyli coś, co w zasadzie bezpośrednio jest dotykane przez globalizację, tak? Ten wpływ tutaj jest niewątpliwy. Dobrze. Myślę, że już kilka osób doszło, także myślę, że możemy już na spokojnie zaczynać. W takim razie bardzo bym poprosił o pierwsze wystąpienie pana Adriana Pucharczyka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dobrze, dzień dobry wszystkim. Słychać mnie? Tak, jak najbardziej. Dobrze, to udostępniam swój ekran. Czy jest widoczna prezentacja? Tak, również jest widoczna. Dobra. W takim razie zaczynam. Zacznę od przywitania. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Adrian Pucharczyk. Jestem studentem studiów magisterskich na 2 kierunkach. Zarządzania i ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Mam przyjemność przedstawić prezentację dotyczącą wpływu globalizacji na rynek pracy, głównie skupiając się na obawach i oczekiwaniach pracowników. Zacznijmy od słów wprowadzenia. Globalizacja przez wiele lat miała ogromny wpływ na rynki pracy na całym świecie. Dzięki niej zwiększyła się mobilność zawodowa, zmieniła się struktura zatrudnienia, a także warunki w pracy. Ludzie łatwiej mogli znaleźć zatrudnienie za granicą, a firmy przynosiły produkcję do krajów o niższych kosztach pracy. Jednak obecnie obserwujemy spowolnienie globalizacji, czyli tak zwaną globalizację. Jest to efekt kilku czynników. Może to być narastające napięcia geopolityczne, wzrost protekcjonizmu czy zmiany w łańcuchach dostaw. Państwa coraz częściej wprowadzają polityki ochrony własnych rynków pracy. Firmy też zmieniają swoje strategie, skracając łańcuchy dostaw i przenosząc produkcję bliżej rynków zbytu. Teraz przybliżę pojęcie globalizacji. Jest to pojęcie, które opisuje zmianę w dotychczasowym trendzie globalizacji. O ile przez ostatnie dekady obserwowaliśmy intensywny rozwój handlu międzynarodowego, swobodny przepływ kapitału oraz wzrost mobilności pracowników, to obecnie ten proces wyraźnie zwalnia. Ważne też jest, jak już pan moderator wspomniał, żeby odróżnić globalizację od deglobalizacji, bo deglobalizacja oznaczałaby całkowite wycofanie się z międzynarodowej współpracy gospodarczej, natomiast globalizacja to bardziej stopniowe przeorganizowanie globalnych procesów i skupienie się na mniejszych, lokalnych oraz regionalnych rynkach. Wśród przyczyn globalizacji
można wyróżnić wzrost protekcjonizmu, czyli państwa coraz częściej chronią swoje gospodarki, wprowadzając cła i ograniczenia handlowe. Przykładem takiego protekcjonizmu może być wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami, czy też Brexit. Drugą taką przyczyną globalizacji mogą być napięcia geopolityczne, czyli konflikty. Wśród przykładów można wskazać na pewno wojnę na Ukrainie. Zakłócają one łańcuchy dostaw, zmuszają kraje do zmiany strategii gospodarczych. Można też wskazać transformację technologiczną, czyli głównie automatyzację, rozwój sztucznej inteligencji, która prowadzi do powrotu produkcji do krajów macierzystych. Oraz można też wskazać pandemię COVID, która tak zapoczątkowała te przerwane łańcuchy dostaw i lockdowny, które pokazały ryzyko nadmiernej zależności od globalnych rynków i skłoniło firmy do regionalizacji produkcji. Wśród skutków globalizacji wskazałem tylko te, które są ważne dla rynku pracy, czyli zmiana struktury zatrudnienia. Globalizacja wpływa na przekształcenie rynku pracy, zmniejszając liczbę miejsc w sektorach opartych na globalnych łańcuchach dostaw i zwiększa znaczenie lokalnej produkcji oraz usług. Może to prowadzić do wzrostu zatrudnienia w niektórych branżach, np. w produkcji krajowej, i spadku w innych, które są zależne od siły roboczej z zagranicy. Ograniczona mobilność zawodowa, czyli spowolnienie globalizacji może wpłynąć na zmniejszenie mobilności pracowników, zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej. Ograniczenia w handlu i inwestycjach zagranicznych mogą prowadzić do mniejszej liczby ofert pracy dla specjalistów z innych krajów, a także zmniejszyć możliwości migracji zarobkowej. Wśród skutków globalizacji dla rynku pracy możemy też wskazać rozwój automatyzacji, czyli że w odpowiedzi na wzrost kosztów produkcji i konieczność skracania łańcuchów dostaw, firmy coraz częściej inwestują w automatyzację procesów. I robotyzacja i cyfryzacja mogą właśnie zredukować tą liczbę miejsc pracy w tradycyjnych sektorach, ale też jednocześnie zwiększyć zapotrzebowanie na specjalistów IT, czy też pracowników obsługujących nowoczesne technologie. Można też wskazać zmiany w wynagrodzeniach, przenoszenie produkcji do krajów rozwiniętych i inwestowanie w lokalne rynki może wpłynąć na poziom wynagrodzeń, bo wzrost kosztów pracy w krajach wysoko rozwiniętych może prowadzić do podwyżek w niektórych branżach, natomiast w krajach rozwijających się może nastąpić spadek wynagrodzeń w sektorach uzależnionych od eksportu. No i teraz przejdę do swojego badania. Celem mojego badania była analiza wpływu procesu globalizacji na rynek pracy oraz identyfikacja głównych obaw i oczekiwań pracowników wynikających z tych zmian. Badanie ma na celu określenie, w jaki sposób pracownicy różnych sektorów postrzegają konsekwencje spowolnienia globalizacji oraz jakie działania mogą pomóc w dostosowaniu się do nowej sytuacji gospodarczej. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu metody ilościowej, a głównym narzędziem badawczym była ankieta internetowa. Dzięki tej metodzie możliwe było uzyskanie danych od szerokiej grupy respondentów. Pozwoliło to na identyfikację dominujących tendencji i postaw wobec globalizacji. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 115 respondentów, którzy reprezentują głównie 4 sektory gospodarki. Jest to przemysł produkcyjny, handel i usługi, IT i nowe technologie oraz sektor publiczny. Reszta branż została sformułowana w kategorii inne. Wśród ograniczeń badania można wskazać to, że odpowiedzi zostały udzielone przez dobrowolnych uczestników, co może powodować pewne ograniczenia związane z reprezentatywnością próby. Dodatkowa interpretacja wyników opiera się na subiektywnych opiniach respondentów, co może prowadzić do różnorodnych wniosków w zależności od indywidualnych doświadczeń badanych osób. No i teraz przedstawię charakterystykę respondentów. Na wykresie po lewej stronie przedstawiono strukturę płci. Kobiety stanowią większość badanych, 157%, natomiast mężczyźni 43%.
Wykres po prawej stronie ilustruje poziom wykształcenia respondentów. Największą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym, jest to 45%, następnie osoby z wykształceniem średnim 39% oraz podstawowym 16%. Pierwszym pytaniem w ankiecie w sekcji badawczej było to, jak ocenia pan, pani wpływ globalizacji na gospodarkę globalną? I najbardziej negatywnie globalizację oceniają pracownicy przemysłu. 32% zdecydowanie negatywnie i 25% raczej negatywnie. W handlu i usługach dominują opinie też również negatywne, natomiast IT i nowe technologie oraz sektor publiczny są do niej nastawione bardziej optymistycznie, a sektor przemysłowy i handlu i usług obawiają się skutków globalizacji dla ich sektorów. Na wykresie przedstawiono wyniki badania dotyczącego największych obaw związanych ze globalizacją. Najczęściej wskazywanym problemem jest przenoszenie produkcji do krajów rozwiniętych i redukcja zatrudnienia w moim regionie badanych. 71% respondentów obawia się też większej niepewności zatrudnienia, a 63% obawia się też zmniejszenia liczby miejsc pracy. Również 44% badanych wskazuje na konieczność przekwalifikowania się ze względu na zmiany technologiczne, a najmniej osób, bo tylko 33% obawia się spadku wynagrodzeń. Następnym pytaniem badawczym było, jakie pozytywne skutki globalizacji mogą wystąpić na rynku pracy. Najczęściej wskazywaną korzyścią jest zwiększenie znaczenia lokalnych firm i rynków, bo aż 87% badanych tak odpowiedziało. 73% respondentów dostrzega większą ochronę praw pracowniczych w skutkach globalizacji. 64% badanych uważa, że globalizacja może prowadzić do lepszej jakości miejsc pracy. Najmniej osób spodziewa się wzrostu wynagrodzeń, bo tylko 22%. I teraz na wykresie przedstawiono opinię respondentów na temat konieczności przekwalifikowania się w związku ze globalizacją. Największą potrzebą przekwalifikowania widoczna jest w przemyśle, bo aż 56% pracowników przemysłu uważa to za konieczne w związku ze globalizacją. W handlu i usługach zdania są podzielone. 42% uważa przekwalifikowanie za konieczne, a 58% nie widzi takiej potrzeby. Branża IT i sektor publiczny w większości nie dostrzegają potrzeby zmiany kwalifikacji. Jest to aż 80% w branży IT i 91% w sektorze publicznym. Oznacza to, że największe zmiany zawodowe mogą dotyczyć sektora przemysłowego, podczas gdy w sektorze IT i sektorze publicznym globalizacja nie wymusza istotnych zmian w kompetencjach pracowników. Na wykresie przedstawiono działania, które zdaniem respondentów, pracowników danych branż powinien podjąć rząd, aby złagodzić skutki globalizacji na rynku pracy. Najczęściej wskazywanym działaniem jest ochrona miejsc pracy przez regulacje prawne i to aż wskazało 92% respondentów. 78% respondentów uważa, że wspieranie lokalnych firm jest kluczowe w działaniach rządu. 64% badanych wskazuje na potrzebę inwestycji w nowe technologie i innowacje, a najmniej osób, czyli 46%, uważa, że rząd powinien skupić się na inwestowaniu w edukację i szkolenia. Wyniki pokazują, że stabilność zatrudnienia i rozwój lokalnej gospodarki są dla badanych pracowników najważniejsze w kontekście globalizacji. No i słowem podsumowania, globalizacja nie oznacza końca globalizacji, lecz jej transformację, czyli przejście od ekspansji gospodarczej ku stabilizacji.
i lokalizacji procesów produkcyjnych. Wyniki badania pokazują, że to zjawisko wywołuje silne emocje wśród pracowników. Z jednej strony dominuje obawa przed utratą miejsc pracy i koniecznością przekwalifikowania się, szczególnie jest to widoczne w przemyśle. Z drugiej strony dostrzegana jest szansa na wzmocnienie lokalnych rynków, poprawę warunków zatrudnienia i większą ochronę praw pracowniczych. Najmniej zagrożony wydaje się sektor IT i nowych technologii oraz sektor publiczny, gdzie zmiany strukturalne nie wymuszają dużej elastyczności zawodowej. Natomiast w przemyśle i handlu konieczne może być dostosowanie kompetencji do nowej rzeczywistości. Działania rządowe powinny koncentrować się na ochronie miejsc pracy poprzez regulacje oraz inwestycje wspierające lokalną przedsiębiorczość. Okazuje się, że globalizacja to nie tylko wyzwanie, ale także impuls do budowy bardziej zrównoważonego i odpornego rynku pracy w kraju. I tu bibliografia. Dziękuję za uwagę. Również bardzo dziękuję. Sekcja pytań do naszych prelegentów będzie w części poświęconej dyskusji po zakończeniu wszystkich wystąpień. A teraz zapraszam na wystąpienie w duecie i zapraszam panią Paulinę Bukowską z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz panią Milenę Kozak, również z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Dzień dobry, już udostępniamy ekran, chwileczkę. Na wstępie chciałabyśmy wszystkich bardzo serdecznie przywitać i podziękować za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Pragniemy dzisiaj poruszyć niezwykle istotny temat, czyli kulturowe konsekwencje globalizacji. Podczas naszego wystąpienia odpowiemy na pytanie, czy świat stanie się bardziej różnorodny, czy bardziej zamknięty i jakie argumenty za tym będą przemawiały. Globalizacja jest procesem, spowolnieniem procesów globalizacyjnych oraz ma ona istotne konsekwencje dla kultury i tożsamości narodowej. Globalizacja przez dekady prowadziła do homogenizacji kultury, upowszechniając dominujące wzorce konsumpcji, komunikacji czy też stylów życia. Współczesne spowolnienie tego procesu budzi ważne pytanie, czyli czy globalizacja sprzyja wzrostowi różnorodności kulturowej poprzez właśnie rewitalizację lokalnych tradycji, czy też prowadzi do zamknięcia się społeczeństw. Z jednej strony globalizacja daje szansę na odbudowę lokalnych tradycji oraz języków, natomiast z drugiej strony może skutkować zamknięciem się społeczeństwa, wzrostem izolacjonizmu. Teraz właśnie chciałabym przedstawić wpływ globalizacji na lokalne rynki i przemiany kulturowe oraz argumenty, które będą wskazywały zarówno za większą różnorodnością kulturową oraz te, które podkreślały zagrożenia, które są związane z zamknięciem się społeczeństw. Globalizacja wpływa na strukturę gospodarek i kultur na poziomie lokalnym, przez co prowadzi m.in. do zwiększenia roli produkcji krajowej, ponieważ coraz więcej społeczeństw kładzie nacisk na lokalne marki, co prowadzi do wzrostu zainteresowania rodzimymi produktami oraz usługami. Możemy zauważyć ożywienie rzemiosła i tradycyjnych zawodów, ponieważ coraz bardziej odradza się produkcja lokalnych dóbr kulturowych, takich jak na przykład rękodzieła, tradycyjne techniki budowlane, czy też różnego rodzaju unikalne formy artystyczne. Możemy zauważyć również zmiany w strukturze konsumpcji, ponieważ konsumenci coraz częściej stawiają na te produkty, które są lokalne, regionalne, tak, ekologiczne, co przyczynia się do odrodzenia tych lokalnych rynków. Co do nowych form wymiany kulturowej, zamiast jednolitej globalnej kultury, coraz częściej pojawiają się silniejsze wpływy regionalne, które łączą lokalne tradycje z globalnymi trendami. No i na końcu są zmiany w edukacji, ponieważ coraz więcej krajów wprowadza do systemów edukacyjnych elementy, które kładą większy nacisk na lokalną historię, języki oraz tradycje. Przykładem wpływu globalizacji na globalne gospodarki jest na przykład rozwój sektora rolnictwa ekologicznego.
Teraz przedstawimy argumenty za większą różnorodnością kulturową. Zwolnienie tempa globalizacji może prowadzić do umocnienia lokalnych kultur i tradycji, dając przestrzeń na ich rozwój i większą różnorodność kulturową. Wpływa to na wzrost znaczenia tożsamości narodowej oraz adaptację globalnych trendów do lokalnych warunków. Pierwszym argumentem jest renesans kultur lokalnych. W wielu krajach rośnie zainteresowanie lokalnymi tradycjami i językami mniejszościowymi. Festiwale folklorystyczne, regionalne rękodzieło oraz muzyka ludowa zyskują na popularności. Powrót do korzeni kulturowych pozwala społeczeństwom na wzmocnienie swojej tożsamości i unikalnych tradycji, co może być sposobem na przeciwstawienie się globalnej homogenizacji. Pojawia się pytanie, jaki wpływ ma to na społeczeństwo. Dzięki temu następuje wzrost świadomości i duma narodowa. Społeczności lokalne chętniej angażują się w ochronę swojego dziedzictwa. Wzrost turystyki kulturowej. Turyści coraz częściej poszukują autentycznych, lokalnych doświadczeń, co napędza gospodarki regionalne. Oraz zachowanie różnorodności językowej. Popularyzacja języków mniejszościowych w edukacji i mediach. Przykładowo UNESCO wspiera ochronę dziedzictwa niematerialnego poprzez programy dokumentujące tradycyjne zwyczaje i języki. W Indiach obserwuje się renesans języków plemiennych dzięki inicjatywom edukacyjnym promującym ich naukę. Kolejnym argumentem jest głębsza świadomość tożsamości kulturowej. Społeczności lokalne coraz częściej dążą do ochrony swojego dziedzictwa, np. poprzez promowanie tradycyjnych technik kulinarnych i organizację festiwali regionalnych. Wpływ na społeczeństwa obejmuje np. powrót do tradycyjnych metod wytwarzania żywności, co wpływa na jakość i unikalność produktów, oraz większe zainteresowanie historią i kulturą narodową, co sprzyja budowaniu tożsamości społecznej. Przykładem są Włochy, które w 2017 roku prowadziły ustawę chroniącą tradycyjną produkcję pizzy neapolitańskiej. Następnym argumentem jest glokalizacja. Globalne trendy adoptowane do lokalnych warunków, np. McDonald's dostosowujący menu do kultur regionalnych. W Indiach oferowane są wegetariańskie wersje potraw, a w Japonii ryżowe burgery. Warto wspomnieć także o technologiach jako wsparcie dla różnorodności. Internet i media społecznościowe pozwalają na promocję niszowych kultur i języków, które w dobie dominacji telewizji mogły być zagrożone marginalizacją. Przykładem jest popularność regionalnych influencerów, którzy promują lokalne języki i zwyczaje. Innym argumentem jest także odrodzenie rynków lokalnych. Globalizacja sprzyja ponownemu odkrywaniu lokalnych produktów i rękodzieła, co zwiększa zainteresowanie unikalnymi elementami kultury narodowej. Możemy wyróżnić także rozwój lokalnych mediów i kultury. Globalizacja wspiera rozwój narodowych środków masowego przekazu oraz promowanie rodzimej twórczości artystycznej. Wpływa to na społeczeństwo w następujący sposób. Następuje ograniczenie dominacji globalnych koncernów medialnych oraz promowanie wartości kulturowych specyficznych dla danego regionu. Przykładem jest rozwój rodzimych platform streamingowych w krajach afrykańskich, które konkurują z zachodnimi gigantami, np. Nollywood w Nigerii. Z drugiej strony globalizacja może prowadzić do izolacjonizmu, wzrostu nacjonalizmu czy też ograniczenia wymiany międzynarodowej, co może negatywnie wpłynąć na międzynarodową współpracę i otwartość społeczeństw. Teraz przejdziemy do argumentów za większym zamknięciem społeczeństw. I tutaj pojawia się przede wszystkim ten już wspomniany przez nas izolacjonizm kulturowy, ponieważ wzrost nacjonalizmu i protekcjonizmu prowadzi do ograniczenia otwartości społeczeństw na inne kultury oraz zamykania się we własnych wartościach, czego przykładem jest to, że w niektórych krajach promuje się wyłącznie rodzimą kulturę, język, ograniczając dostęp do zagranicznych mediów oraz treści. Algorytmy mediów społecznościowych zamykają użytkowników w jednolitych grupach ideologicznych, utrudniając międzynarodową kulturę wymianową.
Lokalne tradycje często przekształcane są w produkty turystyczne, tracąc swoją autentyczność, czego przykładem są na przykład festiwale tradycyjne, ludowe, tak, które kiedyś były organizowane wyłącznie w celach kulturowych, no jednak teraz możemy zobaczyć coraz częściej, że są organizowane w celach komercyjnych niestety. Kolejnym argumentem jest regionalizacja. W miejsce globalnych powiązań rośnie coraz częściej znaczenie współpracy regionalnej, to niestety ogranicza kontakt między odmiennymi kulturami. Możemy również wyróżnić wzrost ksenofobii i nacjonalizmu, co też jest bardzo ważnym argumentem, ponieważ w obliczu kryzysów i spowolnienia globalizacji społeczeństwa mogą wykazywać większą niechęć do obcych kultur, co prowadzi w skutkach do zamknięcia się w odrębie własnych wartości. No i mamy też ograniczoną wymianę edukacyjną i naukową. Spowolnienie tych procesów globalizacyjnych wpływa także na możliwość wymiany akademickiej, co niestety osłabia międzynarodowy dialog kulturowy, czego przykładem jest to, że coraz częściej większa liczba krajów ogranicza liczbę zagranicznych studentów na uczelniach publicznych w swoim kraju. Jeśli chodzi o argumenty za i przeciw, to by było z naszej strony na tyle. Teraz przejdziemy do przykładów empirycznych. Pierwszym przykładem są Chiny, które od lat kontrolują treści dostępne dla obywateli, ograniczając wpływy zachodnie w mediach i przemyśle rozrywkowym. Państwo wspiera rozwój rodzimych platform, takich jak WeChat zamiast WhatsApp, czy Douyin, lokalna wersja TikToka, a także wprowadza regulacje ograniczające liczbę zagranicznych filmów w kinach. Drugim przykładem jest Europa Środkowo-Wschodnia. W Polsce, na Węgrzech i w Czechach rośnie zainteresowanie tradycjami narodowymi oraz rekonstrukcjami historycznymi. Popularność zdobywają festiwale promujące kulturę ludową oraz media publiczne wspierające tożsamość narodową. Trzecim przykładem jest Afryka. W wielu krajach Afryki coraz większą rolę odgrywa promowanie języków lokalnych w edukacji oraz mediach. W Nigerii, RPA i Kenii dynamicznie rozwijają się lokalne platformy streamingowe, takie jak Iroko TV, które promują rodzime produkcje i języki, stanowiąc konkurencję dla Netflixa i innych międzynarodowych serwisów. Kolejnym przykładem jest Japonia, która skutecznie łączy modernizację z zachowaniem tradycji. Pomimo otwartości na globalne technologie, kraj zachowuje silną tożsamość kulturową, widoczną w języku, ceremoniach i dominacji lokalnych marek nad globalnymi sieciami. Warto wspomnieć także o badaniach opublikowanych w kwartalniku RSK, które analizują, jak współczesne trendy kulturowe wspomagane przez procesy globalizacyjne wpływają na zróżnicowanie i homogenizację kultur. Wnioski pokazują, że w przypadku globalizacji zachodzi proces zarówno wzmocnienia tożsamości lokalnych, jak i ryzyko ochrony zamkniętych systemów kulturowych. Może to prowadzić do fragmentacji kulturowej, jednak w kontekście technologii i nowych form komunikacji proces ten może być jednocześnie źródłem rewitalizacji niektórych tradycji kulturowych, takich jak języki i obyczaje. Ostatnim już przykładem jest wpływ teorii kultury na globalizację. Jan Franciszek Jacko analizuje natomiast, jak ogólne założenia teorii kultury wpływają na koncepcję i politykę globalizacji. Wskazuje on na tendencję do rozmywania granic między kulturami, co w kontekście globalizacji może sprzyjać ochronie lokalnych tożsamości kulturowych. Podsumowując nasze całe wystąpienie, globalizacja jest procesem, który niesie zarówno pozytywne, jak i też negatywne konsekwencje dla kultur narodowych. Z jednej strony przyczynia się on do odrodzenia lokalnych tradycji, wzmocnienia tożsamości narodowej, czy też większej różnorodności kulturowej, natomiast z drugiej strony może prowadzić do zamykania się społeczeństw, wzrostu nacjonalizmu, czy też właśnie izolacjonizmu. Kluczowym wyzwaniem w XXI wieku jest znalezienie równowagi pomiędzy ochroną tożsamości kulturowej, a właśnie otwartością na globalne wpływy. I to z naszej strony byłoby już wszystko. Serdecznie dziękujemy za możliwość wystąpienia. Dziękuję bardzo. Również i tak samo wspomniałem, że sekcja pytań będzie po wszystkich wystąpieniach. Przed nami 2 kolejne wystąpienia i pierwszym z tych 2 będzie pani
Aleksandra Majkut z Politechniki Rzeszowskiej. Zapraszam. Pani Aleksandro, jest Pani z nami? Bo ma Pani wyłączony mikrofon. Dzień dobry, tak, jestem. Czy słychać mnie już? Tak, teraz tak. Dobrze, także nazywam się Aleksandra Majkut, jestem studentką Politechniki Rzeszowskiej imieniem Ignacego Łukasiewicza. A tematem mojego wystąpienia będzie globalizacja jako czynnik napędzający inflację. Pokażę, jak ograniczenie globalnej produkcji wpływa na koszty życia. Tutaj krótka agenda, zacznę od wstępu, następnie omówię istotę globalizacji, później przejdę do mechanizmów wpływu globalizacji na inflację. Następnie omówię skutki inflacji wywołanej globalizacją dla kosztu życia. Następnie krótko omówię politykę pieniężną i fiskalną jako narzędzie do łagodzenia skutków inflacji i przejdę do praktycznych przykładów krajów dotkniętych inflacją wynikającą ze globalizacji. Następnie na koniec podsumuję. Tak więc, zaczynając od wstępu, w ostatnich dekadach globalizacja była jednym z kluczowych motorów wzrostu gospodarczego, umożliwiając krajom dostęp do tanich surowców, tańszej siły roboczej oraz efektywnych łańcuchów dostaw. Jednak od początku XXI wieku, a zwłaszcza po kryzysie finansowym w 2008 roku oraz pandemii COVID-19, można zaobserwować zjawisko określane globalizacją, czyli spowolnieniem procesów globalizacyjnych. Wzrost protekcjonizmu, napięcia geopolityczne oraz dążenie do większej samowystarczalności powodują zmiany w strukturze światowej gospodarki, które mogą prowadzić do wzrostu kosztów produkcji oraz handlu. Celem niniejszego wystąpienia jest analiza wpływu globalizacji na inflację oraz jej skutków kosztów życia. Globalizacja, istota zjawiska. Globalizacja odnosi się do zmniejszenia tempa integracji gospodarczej na poziomie globalnym. Nie oznacza to jednak całkowitego zatrzymania wymiany międzynarodowej, lecz raczej stopniowe ograniczenie współpracy handlowej oraz produkcji na skalę światową. Przyczyny globalizacji. Do głównych czynników napędzających globalizację należą napięcia geopolityczne, głównie konflikty między mocarstwami, np. USA czy Chiny, wojna na Ukrainie, które prowadzą do restrykcji handlowych oraz sankcji. Następnie wzrost protekcjonizmu. Rządy wprowadzają cła oraz ograniczenia na import, by chronić krajowe gospodarki, np. polityka America First w USA. Następnie zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Głównie pandemia COVID oraz kryzys energetyczny ujawniły podatność gospodarek na zależność od odległych dostawców. Kolejnym czynnikiem jest wzrost kosztów pracy w krajach rozwijających się. Chiny oraz inne azjatyckie gospodarki nie są już tak tanie jak w latach 90. To zmniejsza opłacalność outscoringu. Teraz przejdę do mechanizmów wpływu globalizacji na inflację. Zmniejszenie integracji gospodarczej ma bezpośredni wpływ na ceny dóbr i usług. Jednym z czynników jest wzrost kosztów produkcji, ponieważ globalizacja umożliwiła firmom korzystanie z tańszych surowców i siły roboczej w różnych częściach świata. Ograniczenie tej możliwości prowadzi do wyższych kosztów pracy, czyli produkcja przenoszona do krajów rozwiniętych oznacza wyższe wynagrodzenia oraz drogich surowców, ponieważ brak tanich dostawców z rynków azjatyckich powoduje wzrost cen komponentów. Następnie problemy w łańcuchach dostaw. Przerwanie dotychczasowych szlaków handlowych prowadzi do niedoborów niektórych towarów, ponieważ ograniczenia w imporcie skutkują mniejszą podażą, co podnosi ceny, a także wyższych kosztów transportu, gdyż konieczność poszukiwania alternatywnych dostawców często wiąże się z droższą logistyką. Następnie przejdę do efektu protekcjonizmu. Cła i ograniczenia importowe zwiększają koszty zakupu dóbr z zagranicy, a zwiększona rola produkcji krajowej w krajach rozwiniętych oznacza konieczność stosowania droższych metod produkcji. Skutki inflacji wywołane globalizacją dla kosztów życia. To między innymi wzrost cen żywności i podstawowych produktów. Rolnictwo korzysta z globalnych łańcuchów dostaw, np. nawozy, maszyny, pasze. Ograniczenie importu podnosi koszty produkcji, co przekłada się na wyższe ceny w sklepach. Następnie podwyżki cen energii i surowców.
Dążenie do niezależności energetycznej zwiększa koszty przejściowe, np. przez inwestycje w lokalne źródła energii, czy konflikty geopolityczne i ograniczenie importu paliw skutkują niestabilnością cen. Rosnące koszty dóbr trwałego użytku. Produkcja elektroniki, samochodów czy sprzętu AGD często zależy od międzynarodowych komponentów, a także ograniczenie dostępu do tanich podzespołów oznacza wzrost kosztów końcowych produktów. Pogorszenie siły nabywczej konsumentów. Utrzymująca się inflacja powoduje spadek wartości realnych dochodów, a konsumenci zmuszeni są ograniczyć wydatki na dobra nie będące pierwszej potrzeby. Polityka pieniężna i fiskalna jako narzędzia do łagodzenia skutków inflacji. Polityka pieniężna prowadzona przez banki centralne ma kluczowe znaczenie w walce z inflacją. Główne narzędzia to stopy procentowe. Podwyżki stóp procentowych ograniczają konsumpcję i inwestycje, co hamuje wzrost cen. Następnie operacje otwartego rynku. Banki centralne mogą sprzedawać lub kupować obligacje, by regulować ilość pieniądza w obiegu. Czy interwencje walutowe. Banki mogą wpływać na kurs walutowy, by stabilizować ceny importowanych dóbr. Wyzwania dla polityki pieniężnej. To globalizacja podnosi inflację kosztową, na którą podwyżki stóp procentowych mają ograniczony wpływ. Czy wysokie stopy procentowe mogą spowolnić wzrost gospodarczy i zwiększyć bezrobocie? Polityka fiskalna jako narzędzie stabilizujące. Rządy mogą stosować politykę fiskalną w celu łagodzenia skutków inflacji. Do głównych działań należą subsydia i dopłaty do energii, poprzez obniżenie kosztów dla gospodarstw domowych, następnie ulgi podatkowe, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla firm w sektorach strategicznych czy inwestycje w infrastrukturę, rozwój krajowej produkcji i uniezależnienie się od importu. Wyzwania dla polityki pieniężnej to globalizacja podnosi inflację kosztową, na którą podwyżki stóp procentowych mają jednak ograniczony wpływ. Także wysokie stopy procentowe mogą spowolnić wzrost gospodarczy i zwiększyć bezrobocie w danym państwie. Ryzyka związane z polityką fiskalną to nadmierna interwencja państwa może prowadzić do wzrostu deficytu budżetowego, co nie jest korzystne, a także nieodpowiednie dopasowanie środków fiskalnych może prowadzić do dalszego wzrostu cen i z tego konsumenci raczej nie będą zadowoleni. I tutaj omówię teraz praktyczne przykłady krajów dotkniętych inflacją wynikającą ze globalizacji. Pierwsze to Stany Zjednoczone i tutaj głównie wprowadzenie cen na towary z Chin zwiększyło koszty produkcji dla amerykańskich firm oraz wzrost kosztów elektroniki, pojazdów oraz surowców przemysłowych. Kolejnym analizowanym obszarem jest Unia Europejska. Tutaj głównie kryzys energetyczny po rosyjskiej inwazji na Ukrainę zmusił kraje Unii Europejskiej do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, co niestety przełożyło się na wyższe ceny prądu oraz gazu, a także zaburzenia w dostawach półprzewodników wpłynęły na wzrost cen samochodów i sprzętu elektronicznego. Kolejnym przykładem jest Wielka Brytania. Tutaj głównym czynnikiem był Brexit, który ograniczył swobodny handel z Unią Europejską, powodując wzrost kosztów importu i zmniejszenie dostępności niektórych towarów. Czy globalizacja może mieć pozytywny wpływ na inflację? Mimo że globalizacja w krótkim okresie przyczynia się do wzrostu inflacji, w dłuższym czasie może mieć pewne pozytywne skutki, takie jak zwiększenie odporności gospodarki, ponieważ mniejsza zależność od globalnych dostawców może zmniejszyć ryzyko kryzysów wywołanych np. pandemią, także lokalne innowacje, ponieważ firmy mogą rozwijać nowe technologie i efektywniejsze procesy produkcyjne, oraz stabilniejsze rynki pracy, gdyż rozwój krajowej produkcji może ograniczyć częściowo bezrobocie. Teraz przejdę do podsumowania. Globalizacja może wydawać się odpowiedzią na globalne kryzysy i niestabilność, ale niesie ze sobą istotne konsekwencje dla inflacji i kosztów życia. Ograniczenie globalnej produkcji prowadzi do wzrostu kosztów surowców, transportu oraz pracy, co finalnie przekłada się na wyższe ceny dóbr i usług. W
W obliczu tego trendu rządy oraz przedsiębiorstwa muszą znaleźć sposób na minimalizację negatywnych skutków globalizacji, jednocześnie dbając o długoterminową stabilność gospodarczą. To bibliografia, z której korzystamy, materiały źródłowe. Dziękuję bardzo za uwagę. Również bardzo dziękuję. Jest to zawsze niezwykle interesujący temat, jakby polityka społeczna. Jest mój osobisty konik, także na pewno jakieś pytania z mojej strony tutaj będą w ostatniej części, ale zanim do tego dojdzie, to bardzo serdecznie zapraszam ostatniego prelegenta tego panelu, czyli pana Nikodema Kaczprzaka z Uniwersytetu Warszawskiego. Widzę, że pana Nikodema chyba z nami nie ma. Czekajmy jeszcze chwilkę, może pan Nikodem się pojawi. Że pan Nikodem jest niedostępny, także proponuję w takim razie, tutaj oczywiście potrzebowałbym potwierdzenia od organizatorów również, czy w takim razie po prostu możemy przejść do sekcji dyskusji. Tak, pan Nikodem jest na serwerze, jednak jego wystąpienie planowo miało mieć miejsce o 13:10, tylko na tyle sprawnie poszły poprzednie wystąpienia, że jesteśmy do przodu, więc może zacznijmy dyskusję i jeśli on dołączy, to zaprezentuję. Aha, rozumiem. No dobrze. No to zaczynamy w takim razie dyskusję. I czy któraś osoba ma może pytania do naszych szanownych dzisiejszych prelegentów? Jeżeli tak, to bardzo bym prosił o zasugerowanie tego jakoś, na przykład wysłanie jakiegoś, no nie wiem, po prostu zaczęciem mówienia. Okej. No to w takim razie może tutaj się zaraz pojawiam. W każdym razie ja mam w takim razie pytanie do naszej ostatniej prelegentki. Chciałbym się zapytać, co uważa Pani o niekonwencjonalnej polityce monetarnej, o niekonwencjonalnych narzędziach, które są wykorzystywane przez banki centralne na świecie do łagodzenia inflacji i czy albo do jej wzrostu, jeżeli występuje deflacja, to bardziej w tym kontekście. I czy uważa Pani, że w dobie właśnie globalizacji jest to narzędzie, które mogłoby przynieść lepsze skutki niż narzędzia tradycyjne? Myślę, że jednak to jest proces długofalowy i o skutkach jakby możemy mówić dopiero po kilku
po jakimś czasie, na przykład po roku, 2 latach, jeśli zobaczymy, jakie skutki właśnie przynoszą te stopy procentowe w przypadku inflacji, te różnice. No, to też zależy głównie od gospodarki, jaką prowadzi dane państwo, bo wiemy, że te omawiane państwa czy regiony, na przykład Stany Zjednoczone czy Unia Europejska, no i gospodarka się nieco różni, więc to głównie zależy od gospodarki i polityki, jaką prowadzi dany region. Rozumiem. Tutaj jeszcze taki follow-up z mojej strony, bo powiedziała Pani, że będzie to widoczne dopiero po jakimś czasie, typu rok i tak dalej. Unia Europejska, konkretnie Europejski Bank Centralny, obecnie się już trochę z tych narzędzi wycofuje ze względu na osiągnięcie trochę swoich celów, ale stosował je przez ostatnie 10 lat bodajże. I mam tutaj na myśli takie narzędzia właśnie jak negatywne stopy procentowe, czy luzowanie ilościowe, tudzież na przykład forward guidance, tak? I w tym kontekście, kiedy mogliśmy to obserwować na żywo, to tak samo jakby Fed stosował bardzo, bardzo podobne narzędzia. Czy uważa Pani, że wprowadzenie właśnie na przykład luzowania ilościowego potencjalnie mogłoby być takim narzędziem, które mogłoby odbić nas od recesji? Myślę, że w pewnym stopniu tak, szczególnie jeśli chodzi właśnie o Fed i o Stany Zjednoczone. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Zresztą pan Nikodem się już pojawił, także pewnie zaraz do nas dołączy. A w międzyczasie, czy pojawiły się jakieś inne pytania do naszych prelegentów? Dobra, widzę, że pan Nikodem jest, także na chwilę przerwiemy sobie naszą sesję dyskusji i w takim razie zapraszam pana Nikodema Kaczprzaka z Uniwersytetu Warszawskiego do wygłoszenia swojego wystąpienia, które będzie również ostatnim wystąpieniem na dzisiejszym drugim panelu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nazywam się Nikodem Kaczprzak. Mam przyjemność studiować na Uniwersytecie Warszawskim. Mam przyjemność dzisiaj wystąpić na konferencji naszej naukowej z referatem dotyczącym globalizacji jako zjawiska zapewniającego bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne. Jest to powiązane z tym, że studia, które w tej chwili, które kończę w tej chwili na 3. roku, bezpieczeństwo właśnie wewnętrzne, to jest temat, który podczas studiów wydał mi się ciekawy i postanowiłem się w niego wgłębić. Zaczynając, globalizacja przez dekady była siłą napędową rozwoju gospodarek poszczególnych państw, ale także ogólnie gospodarki światowej. Jednak jej dynamiczny charakter doprowadził do wielu nierówności i do podatności tej globalnej gospodarki na kryzysy. W odpowiedzi na te wyzwania spowodowane różnymi czynnikami, o których zaraz będę też mówił, w ostatnich latach obserwujemy proces, który właśnie jest tematem rozważań nie tylko moich, ale także wielu dzisiaj badaczy na konferencji, czyli globalizacji. Czyli czym jest ta globalizacja? Wielokrotnie już dzisiaj było mówione, dlatego bardzo krótko powiem, że to jest spowolnienie tempa globalnej integracji gospodarczej i to jest większy zwrot w kierunku lokalnego modelu rozwoju. Globalizacja jako proces identyfikacji przepływu dóbr, usług, kapitału czy informacji w latach 80. czy 90. poprzedniego wieku nabrała bezprecedensowego tempa, bo upadek bloku wschodniego, ekspansja liberalnych demokracji
oraz rozwój technologii cyfrowych sprawiły, że świat stał się bardziej zintegrowany niż kiedykolwiek wcześniej. Jednakże na początku XXI wieku pojawiły się pierwsze problemy wynikające właśnie z tej globalizacji. Po pierwsze, ataki terrorystyczne z września 2001 roku, globalny kryzys finansowy w 2008 roku spowodował także duże problemy. Kolejne wydarzenia, wojna w Gruzji 2008, wojna na Ukrainie w 2014, kontynuowana w 2022, trwająca do dziś, a także pandemia COVID-19 przyspieszyły trend globalizacji, czyli tego spowolnienia tempa globalizacji oraz deglobalizacji, czyli zmniejszania się poziomu globalizacji. Bo globalizacja mimo wielu korzyści uczyniła gospodarki światowe bardziej podatnymi na szoki zewnętrzne. Kiedyś z racji długich czasów transportu, długich czasów przesyłu różnych towarów między krajami, każdy kraj, można powiedzieć, w pewnych obszarach musiał być samodostarczalny, albo handel, który prowadził, był oparty na lokalnych uwarunkowaniach gospodarczych, handel z najbliższymi sąsiadami. Strategiczne było, aby utrzymywać pewne zasoby, produkować tylko krajowo, aby zapewnić ich minimalny poziom dostępności. Dotyczyło to broni, dotyczyło to lekarstw, dotyczyło to żywności, dotyczyło to tych wszystkich produktów, które zapewniały stabilność i bezpieczeństwo. Regionalizacja produkcji pozwoliła na lepszą kontrolę dóbr, nad jakością tych dóbr wytwarzanych, redukcję kosztów ich wytwarzania, zmniejszenie ryzyka geopolitycznego. I tak to postrzegano, że to ważne jest, aby zachować bezpieczeństwo nad tym towarem, który był tworzony. Przykładami takich, to już mówię współcześnie, było na przykład specjalizacja danych krajów w ramach wspólnoty rozwoju, Europejskiej Wspólnoty Rozwoju Gospodarczego RWPG, czyli radzieckiej, można powiedzieć, odpowiedzi na Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Tam każdy z krajów bloku sowieckiego specjalizował się w produkcji danych towarów. To miało właśnie zapewnić stabilność czy niezależność pozwalającą na wspólne działanie i wspólne współdziałanie. Później z racji rozwoju gospodarczego, z rozwoju globalizacyjnego, upadku bloku wschodniego, otwarcia się Chin bardziej na świat, to spowodowało, że zamiast patrzeć na te aspekty związane z bezpieczeństwem społecznym czy bezpieczeństwem ekonomicznym, zaczęto patrzeć wyłącznie na aspekty ceny, zachowania jakości tych towarów, ale zmniejszenia się ceny jednostkowej, zmniejszenia się ceny dóbr, co powodowało, że coraz więcej towarów było produkowanych tam, gdzie po prostu się bardziej to opłacało. Coraz więcej usług było realizowanych tam, gdzie się to bardziej opłacało. Przykładem z kraju, który zyskał na tym, są oczywiście najbardziej Chiny, ale także kraje bloku wschodniego, w tym nasz kraj, Polska. Przecież to tutaj lokowano w latach 90., na początku lat 2000 filie międzynarodowych korporacji, a także tak zwane centra usług wspólnych, czyli firmy zajmujące się wykonywaniem określonych usług administracyjnych, finansowych, doradczych dla międzynarodowych firm, zlokalizowanych niekiedy na całym świecie zgodnie z założeniem globalizacji. Dlaczego to robiono? Dlatego, że Polska była relatywnie tanim miejscem do zatrudnienia dobrze wykwalifikowanych pracowników. Więc ta globalizacja postępowała nie tylko na kanwie produktowej, czyli pogoni za ceną produktu, ale także produkcji za ceną usługi. Różnego rodzaju zjawiska, które wspominałem, spowodowały, że globalizacja przyspieszyła i obecnie można powiedzieć, że stanowi swego rodzaju trend.
Pozwala ona między innymi na stabilizację lokalnych rynków pracy, bo przecież to, co mówiłem, że przenoszenie produkcji czy usług do krajów o niższych kosztach pracy, no prowadzi to do dezindustrializacji w wielu krajach rozwiniętych. Poprzez wspieranie lokalnych gospodarek globalizacja przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia, zwiększenia jego stabilności, ponieważ jeżeli zostanie zainwestowane swego rodzaju środki finansowe, ekonomiczne, zostanie zainwestowany czas, najcenniejszy przecież środek w naszych życiach, ale także w biznesie, jest większa szansa, że te miejsca pracy pozostaną w danym miejscu na dłużej. Po drugie, wzrosło znaczenie lokalnych przedsiębiorstw, także tych małych i średnich, ponieważ rozdrobnienie produkcji zamiast skupienia się na tak zwanych molochach, na wielkich korporacjach czy dużych firmach, pozwala na dywersyfikację łańcucha dostaw, dywersyfikację łańcucha dostaw usług. No i po trzecie, na co pozwala globalizacja? Pozwala na zmniejszenie nierówności społecznych z racji tego, że mamy różnego rodzaju usługi, różnego rodzaju produkty wytwarzane w danym kraju. To pozwala z kolei na zapewnienie zrównoważonego rynku pracy, na którym każda osoba bez względu na wykształcenie, bez względu na zainteresowanie będzie w stanie znaleźć zatrudnienie odpowiednio płatne, odpowiednio adekwatne do jej zainteresowań czy umiejętności. Przechodząc powoli do podsumowania, chciałbym zwrócić uwagę na perspektywy rozwoju globalizacji. Pozwoliłem sobie na tezę, że globalizacja jest trendem. Uważam, że tym trendem będzie dalej, dlatego że zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna na Ukrainie, wojna izraelsko-palestyńska oraz różnego rodzaju konflikty pokazały, że stabilność i dostęp do swego rodzaju podstawowych towarów czy usług na miejscu, w kraju lub w jego bliskim sąsiedztwie jest niezbędny. Pokazało to w trakcie pandemii problemy z dostępnością niektórych podstawowych lekarstw, pokazała to wojna w przypadku na Ukrainie czy w Izraelu w przypadku cen energii. Uważam, że globalizacja może pójść w trzy kierunki, ale powiem też w kierunku, którym uważam, że ona pójdzie. Po pierwsze, możemy powrócić do globalizacji, może nastąpić pewien renesans globalizacji w momencie, kiedy uspokoją się te nierówności społeczne, uspokoją się te różnego rodzaju konflikty. Będziemy mogli przeżyć renesans globalizacji, jeżeli ta sytuacja polityczno-społeczna się ustabilizuje. Uważam, że jest to scenariusz, do którego raczej nie powrócimy, przynajmniej w szerszym zakresie. Po drugie, może dokonać się pogłębienie globalizacji, jeżeli napięcie geopolityczne będzie się nasilać, kraje będą coraz bardziej zamykać swoje rynki, będą występowały swego rodzaju wojny handlowe, tak jak obserwujemy między innymi dzisiaj za sprawą prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Może też nastąpić pewien scenariusz pośrodku, czyli ten hybrydowy model rozwoju, połączenie elementów globalizacji i globalizacji poprzez rozwój regionalnych bloków gospodarczych. Uważam, że to jest kierunek, który jest najprawdopodobniejszy. Właśnie silne regiony, silna Europa, silna Ameryka, silna Azja, silny Bliski Wschód. Podsumowując, globalizacja w mojej opinii może stanowić skuteczny mechanizm stabilizujący w obliczu współczesnych wyzwań gospodarczych czy społecznych, a wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego czy stabilizacja rynków pracy wskazują, że ten proces może mieć i będzie miał w mojej opinii długoterminowe korzyści. Państwa czy organizacje międzynarodowe powinny wspierać strategie, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału tego zjawiska, równocześnie zachowując moim zdaniem korzyści wynikające z współpracy globalnej, tej globalizacji, bo niewątpliwie narzędzia cyfrowe, jakie ewoluowały przez te ostatnie dziesięciolecia, pozwalają na zachowanie pewnych standardów globalizacji i pewnych standardów jakości
tych usług i dostępu do tych usług bez względu na miejsce ich wykonywania. Co widać, że pewnego rodzaju towary, rozpoczynana jest produkcja towarów, które dotychczas nie były produkowane w danym miejscu, a jednocześnie te centra usług wspólnych dalej w Polsce, czy w tej chwili już nawet przenoszone z Polski z powodu zbyt wysokich kosztów ich utrzymania, one pozostają cały czas modne czy aktualne i dalej wykorzystywane w celu redukcji kosztów, redukcji czy zwiększenia efektywności procesu zarządzania firmą. Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia. Z chęcią odpowiem na Państwa pytania w części dyskusyjnej. Również bardzo, bardzo dziękuję za wystąpienie. Także w tej chwili doszliśmy do końca. Każdy z prelegentów mógł wygłosić swoją część. I ponownie zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zadawania pytań naszym szanownym prelegentom. Dobrze, to w takim razie ja jeszcze mam pytanie do naszego tutaj tandemu, czyli do pani Pauliny Bukowskiej i pani Mileny Kozak. Tak, tak jak panie uważają, czy slowbalizacja w kontekście właśnie tych kulturowych konsekwencji jest bardziej zjawiskiem pozytywnym, czyli właśnie powrotu do kultury danego kraju, czy może bardziej zjawiskiem negatywnym? Myślę, że jest to pozytywne zjawisko, ponieważ często ludzie zapominają o swoich tradycjach i kulturach, a to może przyczynić się do tego, że te tradycje nie zostaną zapomniane tak do końca, tylko przetrwają na dalsze lata. Ja również mam takie same zdanie na ten temat. Mimo wszystko te argumenty za tą otwartością, różnorodnością kulturową bardziej do mnie przemawiają. Uważam, że jest to nam po prostu potrzebna właśnie ta otwartość na inne kultury, też właśnie tak jak już powiedziała tutaj koleżanka, też żeby być na swoją kulturę jak najbardziej otwartym, także jak najbardziej podzielam to zdanie. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, no to jest to, tutaj też się zgadzam, tak jest to bardzo, bardzo istotne, na przykład w kontekście Eurowizji, prawda? W sensie od wielu lat już możemy obserwować to, że piosenki na Eurowizji są w języku angielskim zamiast w językach narodowych, co jest moim prywatnym zdaniem wielką stratą. Dobrze. Czy jakieś pytania jeszcze może ktoś ma? Okej, no to w takim razie jeszcze ja jedno pytanie do pana Adriana. W swoim wystąpieniu, no i też w swoim abstrakcie wspomniał pan o tym, że ze względu na te zmiany, które zachodzą w rynku pracy i w ogóle na świecie, kluczowe są pewne polityki wspierające, tak? Tam były wymienione takie jak właśnie przekwalifikowania czy mechanizmy stymulujące lokalną przedsiębiorczość. I chciałbym się pana zapytać, który z mechanizmów obecnych lub czy jest tym takim mechanizmem, który najbardziej mógłby pracownikom pomóc, lub czy ma pan jakiś może koncepcję planu, czy w ogóle programu, który mógłby tym pracownikom pomóc lepiej niż te, które są obecne?
Zadaję pytanie, a nie zauważyłem, że pana Adriana już z nami nie ma. No dobrze. Okej, czy może ktoś inny ma jakieś pytania do prelegentów? Proszę się nie bać. Tutaj absolutnie nikt za pytania osądzany nie jest. To prelegenci mają cięższe zadanie, musząc odpowiadać na państwa pytania. Uznam ciszę tutaj panującą za brak takowych pytań. W takim razie z mojej strony również byłby to już koniec. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim prelegentom swoich wystąpień, były niezwykle ciekawe. Mnie prywatnie najbardziej właśnie zainteresowała ta kwestia polityki pieniężnej, ale to może dlatego, że po prostu moja praca dyplomowa dotyczyła właśnie instrumentów polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. W każdym razie, tak jak mówiłem, gratuluję wszystkim wystąpień, były niezwykle ciekawe. Oczywiście certyfikaty zostaną Wam przekazane zgodnie z opcją, którą wybraliście przy swoich zgłoszeniach. Także bardzo dziękuję za udział i życzę Państwu miłego dnia. Chciałem powiedzieć słonecznego, ale niestety są, przynajmniej we Wrocławiu, chmury, ale może jesteście Państwo gdzieś, gdzie takie słońce faktycznie występuje. W każdym razie słonecznego, miłego dnia i również dobrego weekendu. Słuchajcie, mam takie pytanie do Was. Na tym pierwszym panelu też nie było żadnych pytań?
Szanowni Państwo, pozwolę sobie jeszcze 2 minuty zaczekać, bo widzę, że nie wszyscy jeszcze są, także myślę, że jeszcze te 2 minuty możemy zaczekać. Jeszcze nadal czekamy na 2 osoby, także pozwolimy sobie zaczekać może jeszcze kilka minut i wtedy już zaczniemy na pewno. Ale myślę, że powinny w najbliższym czasie dołączyć.
Widzę, że niestety jeszcze dwie osoby nie dołączyły, ale myślę, że dotrą wtedy, kiedy myślę, że niebawem do nas dołączą, może o swojej godzinie wystąpienia. Ja chciałabym powiedzieć kilka słów wstępu. Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Alicja Ratajczak i mam ogromną przyjemność dzisiaj być moderatorką trzeciego panelu na 22. Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej. Tytuł panelu to Wpływ slowbalizacyjnego protekcjonizmu na zjawiska ekonomiczne. Z racji tego, że jestem studentką ekonomii, to temat jest mi niezwykle bliski. Jestem studentką Uniwersytetu Wrocławskiego i obecnie studiuję ekonomię na 2. roku. Jestem również wiceprzewodniczącą Naukowego Koła Ekonomistów, a co za tym idzie, jestem jedną z organizatorek. Dlatego w imieniu naszego koła chciałabym bardzo podziękować Państwu za to, że zdecydowaliście się Państwo wziąć udział właśnie w naszej konferencji, a jest to wydarzenie dla nas niezwykle istotne, ponieważ w tym roku odbywa się już 22. edycja i jest nam naprawdę niezmiernie miło, że możemy tutaj Państwa gościć właśnie w takiej formie online'owej, ale mimo wszystko no, jest to naprawdę, cieszymy się, że wybrali Państwo, chcieli Państwo wystąpić w organizowanym przez nas wydarzeniu. Tak jak już powiedziałam, temat panelu, czyli wpływ slowbalizacyjnego protekcjonizmu na zjawiska ekonomiczne, jest, wydaje mi się, taki bardzo dobrze dopasowujący się do naszych czasów, do sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej, społecznej. To wszystko się przenika, dlatego myślę, że no zdecydowanie tutaj wpasowaliśmy się z tą tematyką też nawet w takie wydarzenia, których w pewnych aspektach jesteśmy świadkami. Także już nie możemy się doczekać Państwa wystąpień. Na pewno będą niezwykle inspirujące i oddadzą tutaj ducha konferencji i ducha też tematyki. Przede wszystkim chciałabym jeszcze wspomnieć, zanim zaczniemy, o kilku kwestiach technicznych, a więc na wystąpienie przewidzieliśmy 15 minut. Ja wtedy, kiedy zostanie Państwu 5 minut czasu, tutaj na kanale tekstowym umieszczę taką informację właśnie, że zostało 5 minut i również taka informacja zostanie umieszczona wtedy, kiedy zostanie 1 minuta. W przypadku, kiedy już zostanie ta 1 minuta, prosilibyśmy o to, żeby to już był taki ostatni czas na wnioski, na właśnie już taką końcówkę wypowiedzi. Ale ja oczywiście tutaj właśnie na tym kanale tekstowym będę informować. I jeszcze taka jedna uwaga techniczna, to też pisaliśmy do Państwa w mailu, że prezentację prosiłabym o to, żeby udostępniali Państwo nam tutaj właśnie indywidualnie, udostępniając nam swój ekran, dlatego że będzie to też dużo bardziej komfortowe dla wszystkich. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję i jeszcze dodam tylko, że dyskusję przewidujemy, czyli pytania do prelegentów, przewidujemy na końcu panelu, to też było w harmonogramie, natomiast teraz zaczniemy, myślę, że możemy już zacząć wystąpienia, a więc jako pierwszą poprosiłabym o wystąpienie panią Oliwię Kołacz z Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry wszystkim, czy mnie słychać? Tak, słychać panią. Super, już udostępniam ekran. Prezentacja jest widoczna?
Tak, ja widzę. Okej. Nazywam się Oliwia Kołacz, studiuję na Politechnice Rzeszowskiej kierunek Finanse i Rachunkowość. Dzisiaj przedstawię temat zmiana struktury finansowania przedsiębiorstw w erze globalizacji. Globalizacja przez dekady kształtowała gospodarkę światową, umożliwiając firmom łatwy dostęp do kapitału, technologii, jak i rynków międzynarodowych. Jednak w ostatnich latach proces ten uległ spowolnieniu, a niektóre kraje i regiony zaczęły dążyć do większej autonomii gospodarczej. Zjawisko to określa się mianem globalizacji, czyli spowolnienia i częściowego odwrotu od dotychczasowej intensywnej globalizacji. Przyczyn tego trendu jest wiele, w tym wzrost napięć geopolitycznych, różne wojny handlowe, rosnąca niepewność regulacyjna, jak i doświadczenia związane z pandemią COVID, która uwidoczniła ryzyko uzależnienia się od globalnych łańcuchów dostaw. W konsekwencji globalizacji przedsiębiorstwa na całym świecie muszą przystosować swoje strategie biznesowe, jak i finansowe do nowych realiów. Globalne rynki kapitałowe, które przez lata były kluczowym źródłem finansowania ekspansji, stają się mniej przewidywalne, a dostęp do międzynarodowych funduszy jest coraz bardziej ograniczony. Firmy, które wcześniej opierały swoje modele finansowania na międzynarodowych inwestorach, kredytach zagranicznych czy emisjach obligacji na światowych giełdach, zmuszone są do poszukiwania bardziej lokalnych oraz elastycznych źródeł kapitału. Ponadto rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, inaczej CSR, sprawia, że przedsiębiorstwa nie tylko zmieniają swoje modele operacyjne, ale i szukają finansowania zgodnego z nowymi wartościami. Inwestorzy coraz częściej... Przepraszam, że przerwę na sekundkę. Nie zmieniają się slajdy. Jest to błąd, który już wcześniej zauważyliśmy. Jakby pani mogła wyjść z tej funkcji pokaz slajdów i jakby przełączać je ręcznie. A jeszcze jestem na wstępie, także jeszcze nie zmieniałam slajdu. Dobrze, Także to przepraszam, ale po prostu ten błąd się wcześniej wyświetlał, gdy próbowało się zmaksymalizować prezentację, więc myślałam, że teraz też. Nie, jeszcze. Dobrze, a więc kontynuując, inwestorzy coraz częściej kierują swoją uwagę na firmy, które działają odpowiedzialnie wobec środowiska, społeczności lokalnych, jak i pracowników. Dodatkowo wpływa na zmianę struktury finansowania w wielu sektorach. Teraz slajd się zmienił. U mnie się właśnie nie zmienił. Okej. Dobrze. Wyszłam z tego trybu prezentacji. Czy teraz jest widoczny slajd ograniczenia globalnych powiązań finansowych? Tak, teraz jest widoczny. Jakby pani nie klikała tej opcji pokaz slajdów. Okej, czyli po prostu wszystko sobie będzie przechodzić działać. tak ręcznie. Tak, proszę kontynuować i przepraszam, że przerwałam. Jasno, już kontynuuję. Chciałabym teraz omówić ograniczenia globalnych powiązań finansowych. Globalizacja prowadzi do stopniowego ograniczania globalnych przepływów kapitału. Jeszcze dekadę temu wiele firm mogło liczyć na łatwy dostęp do finansowania zagranicznego, korzystając z różnorodnych form kapitału, takich jak kredyty bankowe, fundusze inwestycyjne, venture capital, emisje akcji na światowych giełdach. Jednak obecnie rosnąca niepewność geopolityczna, niestabilność rynków finansowych oraz protekcjonistyczne polityki gospodarcze sprawiają, że takie podejście staje się coraz trudniejsze do utrzymania. Ograniczenie globalnych powiązań finansowych wynika z kilku kluczowych czynników, a mianowicie są to napięcia handlowe i geopolityczne, konflikty gospodarcze między mocarstwami takimi jak USA i Chiny wpływają na dostępność finansowania międzynarodowego. Sankcje gospodarcze, cła i restrykcje na przepływ kapitału powodują, że przedsiębiorstwa nie mogą już tak swobodnie pozyskiwać środków z zagranicy. Kolejnym takim kluczowym czynnikiem jest również polityka banków centralnych. Rosnące stopy procentowe, jak i zaostrzone regulacje w wielu krajach zmniejszają skłonność inwestorów do angażowania się w ryzykowne międzynarodowe przedsięwzięcia. Firmy muszą dostosować swoje modele finansowe do bardziej restrykcyjnych warunków kredytowych. Kolejnym takim czynnikiem są również problemy w globalnych łańcuchach dostaw. Pandemia COVID, jak i wojna na Ukrainie pokazały, jak bardzo firmy są uzależnione od międzynarodowych partnerów. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na większą niezależność i inwestycje w lokalne rynki, co wpływa na zmianę źródeł finansowania.
Teraz chciałabym omówić rozwój alternatywnych metod finansowania. W rezultacie przedsiębiorstwa szukają nowych sposobów na pozyskiwanie kapitału, które pozwalają na większą elastyczność, jak i bezpieczeństwo finansowe. Do najpopularniejszych należą crowdfunding, inaczej finansowanie społecznościowe. Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się metod pozyskiwania kapitału, która polega na zbieraniu środków od dużej liczby osób poprzez platformy internetowe. Crowdfunding może przybierać różne formy, na przykład może to być crowdfunding nagrodowy, gdzie inwestorzy wspierają projekt w zamian za produkt lub usługę, na przykład na platformach takich jak zrzutka.pl. Następnie wyróżniamy również crowdfunding udziałowy, gdzie inwestorzy otrzymują udziały w firmie w zamian za finansowanie. Ten model cieszy się rosnącą popularnością w Polsce, o czym świadczy wzrost wartości pozyskanych środków przez np. startupy. Wyróżniamy również crowdfunding dłużny, gdzie przedsiębiorstwo zaciąga pożyczkę od społeczności, zobowiązując się do jej spłaty wraz z odsetkami. Kolejnym takim sposobem pozyskiwania kapitału są lokalne fundusze inwestycyjne. Coraz częściej kapitał na rozwój firm pochodzi z funduszy tworzonych przez inwestorów działających w danym regionie. Dzięki temu przedsiębiorstwa nie muszą polegać na międzynarodowych funduszach inwestycyjnych czy venture capital, co zwiększa ich autonomię, jak i dostosowanie do lokalnych warunków rynkowych. Wyróżniamy także pożyczki społecznościowe. Model ten umożliwia bezpośrednie pożyczki między osobami fizycznymi a przedsiębiorstwami, eliminując pośrednictwo banków. W Polsce popularność tego rozwiązania rośnie, zwłaszcza wśród małych firm, które mają trudności z uzyskaniem kredytów bankowych. Wyróżniamy również kapitał wysokiego ryzyka, venture capital oraz private equity. Choć te formy finansowania są bardziej popularne w rozwiniętych ekosystemach startupowych, w Polsce również obserwuje się ich dynamiczny rozwój, szczególnie w branżach technologicznych i e-commerce. Inwestorzy venture capital angażują się w młode firmy, które mają potencjał na szybki wzrost, oferując im kapitał w zamian za udziały. Można również wyróżnić finansowanie hybrydowe. W odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe przedsiębiorstwa coraz częściej łączą różne formy finansowania, na przykład pożyczki społecznościowe z dotacjami rządowymi. Te alternatywne metody finansowania zmieniają krajobraz gospodarczy, umożliwiając firmom tym samym większą niezależność, jak i elastyczność w zarządzaniu kapitałem. W erze globalizacji ich znaczenie będzie nadal rosło, przyczyniając się do wzmocnienia gospodarek lokalnych, jak i zwiększenia roli społeczności w rozwoju przedsiębiorstw. Wzrost rynku crowdfundingu w Polsce. Polski rynek crowdfundingu odnotował znaczący wzrost w ostatnich latach. W 2021 roku jego wartość z wyłączeniem sektora pożyczek społecznościowych wyniosła niemal 1,4 miliarda złotych. Największą część tego rynku stanowiło finansowanie społecznościowe oparte na nagrodach. Przykładem jest platforma zrzutka.pl, na której zebrano prawie 250 miliona złotych. Crowdfunding udziałowy, polegający na pozyskiwaniu kapitału w zamian za udziały w spółce, również przeżywa dynamiczny rozwój. W latach 2019-2020 odnotowano znaczący wzrost w tym segmencie. W 2019 roku spółki pozyskały ponad 47 milionów złotych, co stanowiło czterokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2018. W 2020 roku wartość ta wzrosła o 110%, osiągając prawie 48 milionów złotych. Wzrost znaczenia pożyczek społecznościowych. Pożyczki społecznościowe, znane również jako social lending, stają się coraz popularniejszą formą finansowania. W 2018 roku wartość światowego rynku pożyczek społecznościowych wyniosła 15 miliardów dolarów, a prognozy wskazują, że w 2025 roku wartość globalnego rynku social lending osiągnie 44 miliardy dolarów. Poza danymi globalnymi należy zwrócić uwagę również na analizę, zgodnie z którą Polskę zaliczono obok Węgier, Łotwy i Słowenii do państw o największym potencjale rozwoju alternatywnych sposobów pożyczania pieniędzy. Finansowania przekłada się na wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych udzielających takich pożyczek. Jednak niejasności w przepisach podatkowych dotyczących opodatkowania tych przychodów mogą wpływać na dalszy rozwój tego segmentu. Prognozy dotyczące globalnego rynku crowdfundingu.
Zgodnie z raportem badawczym Globalny rynek finansowania społecznościowego, wielkość, status i prognoza 2019-2025 w 2018 roku wartość globalnego rynku crowdfundingu wyniosła 10,21 miliarda dolarów. Oczekuje się, że do końca 2025 roku osiągnie wartość 28,77 miliarda dolarów. Przy średniorocznym wzroście na poziomie 16% w latach 2019-2025. Wpływ globalizacji na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw. Zmiana struktury finansowania w dobie globalizacji ma bezpośredni wpływ na strategie inwestycyjne firm. W przyszłości wiele przedsiębiorstw skoncentrowało się na ekspansji międzynarodowej, pozyskując finansowanie na rynkach globalnych i inwestując w rozwój w różnych częściach świata. Obecnie w wyniku ograniczenia globalnych powiązań gospodarczych firmy coraz częściej kierują swoje inwestycje na rynki lokalne, jak i regionalne. Jednym z głównych trendów jest przesunięcie inwestycji w kierunku gospodarki zrównoważonej oraz społecznie odpowiedzialnej. Przedsiębiorstwa, chcąc przyciągnąć inwestorów i utrzymać stabilność finansową, wdrażają strategie uwzględniające aspekty ekologiczne, społeczne oraz zarządcze. Inwestorzy coraz częściej preferują firmy, które działają w sposób odpowiedzialny oraz angażują się w inicjatywy wspierające lokalne społeczności, co wpływa na sposób alokacji kapitału. Ponadto firmy zmuszone są do większej samodzielności finansowej, koncentrują się one na reinwestowaniu zysków oraz optymalizacji kosztów, zamiast poleganiu jedynie na zewnętrznych źródłach finansowania. Taki model pozwala im na większą niezależność, ale również wymaga bardziej precyzyjnego planowania strategicznego oraz zarządzania ryzykiem. W kontekście globalizacji rośnie również znaczenie inwestycji w innowacje technologiczne, jak i automatyzację. Firmy, aby otrzymać konkurencyjność, coraz częściej inwestują w cyfryzację procesów, co pozwala na zwiększenie efektywności oraz redukcję kosztów operacyjnych. Wsparcie finansowe na tego typu inicjatywy pochodzi często z funduszy unijnych, krajowych programów rozwoju technologii oraz partnerstw z uczelniami czy instytutami badawczymi. Reasumując, globalizacja skłania przedsiębiorstwa do bardziej ostrożnego i długofalowego podejścia do inwestycji, w którym priorytetem staje się stabilność finansowa, zrównoważony rozwój oraz optymalizacja zasobów. W efekcie firmy nie tylko zmieniają swoje strategie finansowe, ale i również adaptują swoje modele operacyjne do nowych warunków gospodarczych. Podsumowując całą prezentację, globalizacja prowadzi do znaczących zmian w strukturze finansowania przedsiębiorstw, zmuszając firmy do dostosowania swoich strategii do nowych, bardziej lokalnych oraz elastycznych źródeł kapitału. Ograniczenie globalnych powiązań gospodarczych, wzrost niepewności rynkowej oraz zmieniające się warunki geopolityczne skłaniają przedsiębiorstwa do poszukiwania alternatywnych metod finansowania, takich jak crowdfunding, pożyczki społecznościowe czy lokalne fundusze inwestycyjne. Te rozwiązania pozwalają firmom na większą niezależność, ale również stawiają przed nimi wyzwania związane z dostosowaniem modeli operacyjnych do rosnącej roli społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W obliczu tych zmian przedsiębiorstwa coraz bardziej koncentrują się na inwestycjach lokalnych, innowacjach technologicznych oraz dbałości o stabilność finansową, co ma kluczowe znaczenie dla ich dalszego rozwoju. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja również bardzo dziękuję Pani za wystąpienie. Naprawdę niezwykle ciekawe i bardzo dobrze wpasowujące się w tematykę naszej konferencji. Naprawdę bardzo miło mi się słuchało. Wielu rzeczy się dowiedziałam. I teraz poprosiłabym o kolejne wystąpienie. Także zapraszam serdecznie Panią Aleksandrę Guszczyńską-Welgusz o wygłoszenie swojego wystąpienia. Bardzo dziękuję. Czy widać może ekran? Ja już udostępniłam. Tak, widać wszystko.
O, super. To szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia. Tematem mojego wystąpienia jest zjawisko globalizacji i związane z nią mechanizmy protekcjonistyczne w kontekście międzynarodowego prawa handlowego. I moje wystąpienie podzieliłam na kilka części. Najpierw omówię kluczowe pojęcia związane ze globalizacją i protekcjonizmem. Przedstawię też regulacje WTO i konkretne przykłady polityki protekcjonistycznej w poszczególnych państwach. I na koniec też przyjrzymy się skuteczności mechanizmów rozwiązywania sporów i możliwym konsekwencjom globalizacji dla globalnego handlu. Zacznijmy od tego, że globalizacja to jest zjawisko, które ma dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla polityki handlowej, ale ogólnie dla globalnej stabilności. I wzrost protekcjonizmu prowadzi do erozji zasad wolnego handlu, co właśnie budzi pytania o przyszłość systemu WTO, a także jeszcze inne pytania, na które postaram się odpowiedzieć w tej prezentacji, bo jej celem jest m.in. określenie granicy legalności tych działań i ich potencjalnych skutków i też postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy protekcjonizm to nowa norma, czy też raczej zagrożenie dla globalnego handlu. Krótko też wspomnę o tym, czym właściwie jest ta globalizacja, bo globalizacja nie oznacza bowiem końca globalizacji, lecz raczej jest selektywne spowolnienie. I kluczowe sektory, takie jak na przykład technologia, przemysł, handel, one dostosowują się do nowych realiów poprzez skracanie łańcuchów dostaw i wzrost regionalizacji handlu. Natomiast deglobalizacja to jest aktywny proces odchodzenia od globalnych powiązań i powrót do bardziej zamkniętych, samowystarczalnych gospodarek i w skrajnej formie prowadzi do autarkii. Tutaj przykładem mogą być sankcje na Rosję, rozdzielenie technologiczne USA, Chiny i tak dalej. I następny slajd. Protekcjonizm, on nie jest zjawiskiem nowym. Jego stosowanie nasila się w momentach kryzysów gospodarczych lub ogólnie napięć geopolitycznych i państwa bronią swoich gospodarek przed zagraniczną konkurencją poprzez różne środki, niekiedy balansujące na granicy prawa międzynarodowego. I właśnie współczesne przykłady to jest ta amerykańska wojna handlowa z Chinami, czy polityka subsydiów w Unii Europejskiej, o których też wspomnę w dalszej części. I niektóre z działań protekcjonistycznych są legalne w świecie WTO, inne mogą być uznane za naruszenie zasad wolnego handlu i państwa uzasadniają protekcjonizm różnymi argumentami. Na przykład od ochrony pracy, miejsc pracy, po konieczność zabezpieczenia dostaw kluczowych surowców. Ale musimy się zgodzić, że nadmierny protekcjonizm może prowadzić do eskalacji napięć handlowych i odwetu ze strony innych krajów. I dopuszczalne narzędzia protekcjonistyczne, zgodne z normami WTO, jeśli spełniają określone warunki, to są cła importowe. One podlegają zasadzie maksymalnych stawek celnych uzgodnionych w ramach WTO. Mamy też środki ochronne, czyli safeguard measures. To są czasowe cła ochronne lub ograniczenia ilościowe stosowane w przypadku nagłego wzrostu importu, który zagraża krajowej gospodarce. Tutaj mamy artykuł 19, General Agreement on Tariffs and Trade. Mamy jeszcze środki antydumpingowe, które mogą być stosowane, gdy importowane towary są sprzedawane po cenach niższych niż koszt ich produkcji, co szkodzi oczywiście krajowym producentom. I mamy jeszcze środki wyrównawcze, czyli countervailing measures. One są stosowane wobec subsydiowanych produktów zagranicznych, jeśli ich import szkodzi lokalnemu rynkowi. I o kontrowersyjnych i potencjalnie nielegalnych narzędziach protekcjonistycznych opowiem też w dalszej części, ale już teraz mogę wspomnieć, że współczesna globalizacja sprawia, że granica między tymi legalnymi a protekcjonistycznymi działaniami się zaciera. Autarkia była kiedyś synonimem izolacji gospodarczej. Tutaj przykładami są Niemcy w latach 30. XX wieku, ale dzisiaj pełna autarkia jest praktycznie niemożliwa, dlatego państwa stosują właśnie częściowe strategie samowystarczalności. Autarkia, czyli dążenie do samowystarczalności gospodarczej, w nowoczesnym ujęciu nie oznacza całkowitego zamknięcia na handel, ale raczej takie strategiczne uniezależnianie się od zagranicznych dostawców. I to widać na przykład w polityce Chin dotyczącej produkcji półprzewodników, jak i w unijnym zielonym protekcjonizmie, który wspiera lokalne przedsiębiorstwa w sektorze energetycznym. I współczesne podejście do autarkii wynika z kilku kluczowych czynników, czyli geopolityki, czyli tutaj mamy wojnę handlową USA-Chiny czy Rosja-Zachód,
Ogólnie sankcje na Rosję zmuszają kraje do budowania tych alternatywnych źródeł surowców i technologii. Mamy kwestię COVID-u, bo pandemia pokazała, że zbyt duże uzależnienie od globalnych dostawców, na przykład od Chin, prowadzi do chaosu w krytycznych sektorach, takich jak leki czy półprzewodniki. I mamy jeszcze kwestię transformacji energetycznej, bo Unia Europejska ogranicza import paliw kopalnych i promuje suwerenność energetyczną. Tutaj mamy sprawę tej zielonej energii. Jeśli chodzi o konsekwencje autarki, to wyróżniamy stabilizację na pewno dostaw kluczowych surowców i produktów, mniejsze uzależnienie od kaprysów globalnego rynku, ale za to mamy wyższe koszty produkcji i niższą konkurencyjność i też ryzyko retorsji handlowych i izolacji gospodarczej. Przykłady państw: Chiny rozwijają strategię dual circulation, czyli mniej zależności od eksportu i wzmocnienie tej wewnętrznej konsumpcji. Dodatkowo Pekin inwestuje w produkcję chipów, by uniezależnić się od technologii USA. Mamy Rosję, która po nałożeniu sankcji przestawiła gospodarkę na substytucję importu. Ta produkcja krajowa zastępuje towary z zachodu. Mamy Stany, które wprowadziły politykę America First, dotując przemysł półprzewodników i zielonych technologii. I niektóre kraje dążą do większej niezależności gospodarczej, co właśnie prowadzi do ograniczenia wymiany handlowej z innymi państwami, a to w efekcie tworzy regionalne bloki gospodarcze i też zmniejsza się znaczenie globalnych struktur handlowych. Regulacje WTO jasno określają, że wolny handel jest priorytetem, ale istnieją pewne wyjątki, które umożliwiają stosowanie protekcjonizmu w uzasadnionych przypadkach, ale problem pojawia się tak naprawdę, gdy państwa nadużywają tych wyjątków, podważając zasady globalnego systemu handlowego. I WTO dąży do eliminacji barier handlowych, ale te wyjątki, które dopuszcza, to jest na przykład związane, one są z bezpieczeństwem narodowym czy ochroną zdrowia publicznego. I państwa często właśnie powołują się na te wyjątki, by uzasadniać te swoje działania protekcjonistyczne. Zasady Światowej Organizacji Handlu miały na celu ograniczenie tego protekcjonizmu i zapewnienie swobodnego przepływu towarów i usług. Ale globalizacja sprawia, że państwa coraz częściej właśnie wykorzystują te luki, powiedzmy, i kluczowe znaczenie ma artykuł 20 General Agreement on Tariffs and Trade, który pozwala na wyjątki związane z ochroną zdrowia publicznego, środowiska, też bezpieczeństwa narodowego czy ogólnie moralności publicznej. Innym często stosowanym wyjątkiem jest artykuł 21, też GATT-u, dotyczący bezpieczeństwa narodowego, którym posłużyły się na przykład Stany Zjednoczone czy Unia Europejska, bo Stany Zjednoczone wykorzystały go, nakładając cła na stal i aluminium, twierdząc, że ich przemysł metalurgiczny ma strategiczne znaczenie. Unia natomiast też uzasadniała zakaz eksportu sprzętu medycznego podczas pandemii COVID-19 w oparciu o ten sam artykuł. I WTO wielokrotnie podkreślała, że takie jednostronne działania mogą podważać system międzynarodowego prawa handlowego. I dlatego też tutaj pojawia się pytanie, czy te obecne zasady WTO są wystarczające w erze globalizacji, czy raczej wymagają reinterpretacji? No właśnie, mamy jeszcze zasadę klauzuli ochronnej, która jest mechanizmem przewidzianym w artykule 19 GATT-u i w porozumieniu WTO w sprawie środków ochronnych, czyli Safeguard Agreement i Safeguard Measures ogólnie. I pozwala ona państwom na czasowe nałożenie ceł ochronnych lub też innych ograniczeń importowych, gdy nagły i nieprzewidziany wzrost importu powoduje poważne szkody dla krajowego przemysłu. Typowe jej cechy to jest tymczasowy charakter, bo środki ochronne mogą obowiązywać maksymalnie 4 lata. Kolejna kwestia to jest brak dyskryminacji, bo te cechy są stosowane wobec wszystkich krajów eksportujących dany towar, a nie tylko wobec wybranych państw. No i obowiązek rekompensaty, bo państwo stosujące Safeguard Measures musi negocjować te rekompensaty handlowe z dotkniętymi krajami. I już przechodzimy do studium przypadków. Konflikt USA-Chin to jest przykład skrajnego protekcjonizmu i strategicznej rywalizacji o dominację technologiczną. Konflikt ten rozpoczął się w 2018 roku, gdy administracja Donalda Trumpa oskarżyła Chiny o nieuczciwe praktyki handlowe, w tym kradzież własności intelektualnej i nielegalne subsydiowanie firm technologicznych. I spór miał ogromne konsekwencje ekonomiczne. Zmniejszenie importu z Chin doprowadziło do wzrostu znaczenia innych gospodarek, takich
takich jak Wietnam czy Meksyk, które zaczęły przejmować część produkcji przeznaczonej wcześniej na rynek amerykański. I konflikt ten pokazał rosnące napięcia między protekcjonizmem a zasadami wielostronnego handlu. No i na slajdzie widzą Państwo zdjęcie. W styczniu 2020 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i wicepremier Chin podpisali pierwszą właśnie fazę umowy handlowej, która traktowana jest jako, powiedzmy, zawieszenie broni. Unia Europejska wprowadza też politykę zielonego protekcjonizmu, argumentując to ochroną klimatu, ale kraje spoza Unii postrzegają takie działania jako ukrytą barierę handlową, co budzi pytania o ich zgodność właśnie z regułami WTO. To są regulacje, które z jednej strony mają chronić klimat, ale z drugiej strony mogą stanowić właśnie formę barier handlowych i tutaj kluczowym mechanizmem jest Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli mechanizm dostosowania cenowego emisji CO2, który nakłada dodatkowe koszty na importowane produkty wytwarzane w krajach o mniej restrykcyjnych normach środowiskowych. I krytycy twierdzą, że ten mechanizm może być formą ukrytej bariery handlowej, której celem jest właśnie ta ochrona europejskiego przemysłu przed konkurencją z krajów rozwijających się. No i WTO analizuje, czy ten CBAM jest zgodny z zasadami wolnego handlu, czy raczej stanowi formę dyskryminacji handlowej. Z punktu widzenia ekonomii ten mechanizm prowadzi do wzrostu cen importowanych towarów i osłabienia konkurencyjności firm spoza Unii i może to doprowadzić do retorsji handlowych, czyli działań odwetowych ze strony państw, które uznają ten mechanizm za nieuczciwą praktykę. Chiny intensyfikują też politykę samowystarczalności technologicznej, szczególnie po sankcjach USA dotyczących półprzewodników i technologii 5G. Jest to przykład nowoczesnej autarki w sektorze kluczowym dla przyszłości gospodarki światowej, bo ogólnie Chiny też dążą do technologicznej autarki. Administracja Trumpa nałożyła sankcje na Huawei i inne chińskie firmy, co właśnie skłoniło Chiny do przyspieszenia programu mającego na celu uniezależnienie kraju od tych zachodnich dostawców. I Pekin wspiera rozwój krajowych gigantów technologicznych poprzez subsydia i inwestycje w półprzewodniki, ale niektóre działania mogą naruszać zasady WTO, które ograniczają nadmierne wspieranie firm przez państwo i konsekwencje tej strategii mogą być dalekosiężne, bo prowadzą one do fragmentacji globalnego rynku technologii i też powstają dwa bloki gospodarcze. Zachodni, oparty na technologii amerykańskiej i chiński, rozwijający własne rozwiązania. I pandemia COVID-19 to też jest punkt zwrotny dla globalnego handlu, bo wiele państw wprowadziło wówczas środki protekcjonistyczne, tłumacząc je koniecznością ochrony zdrowia i gospodarki, na przykład zakazy eksportu sprzętu medycznego i szczepionek, które były stosowane w Unii, w USA, w Chinach, Indii, co doprowadziło do napięć dyplomatycznych, do kryzysu dostępności w krajach rozwijających się. Przykładem jest decyzja właśnie Indii o zakazie eksportu szczepionek AstraZeneca, która opóźniała program COVAX dla krajów biedniejszych. Jednocześnie wiele państw dotowało własne firmy, wspierając lokalną produkcję środków ochrony osobistej czy ogólnie farmaceutyków i takie działania też mogły naruszać zasady WTO, zwłaszcza zakaz subsydiów zakłócających konkurencję. Kluczową podstawą prawną tutaj była klauzula bezpieczeństwa zdrowotnego, czyli artykuł 20 GATT-u, która dopuszcza restrykcje handlowe w celu ochrony zdrowia publicznego, ale WTO wymaga, aby takie środki były tymczasowe i proporcjonalne, a niektóre państwa stosowały protekcjonizm właśnie jako narzędzie polityczne, co budziło spory przed WTO. I choć WTO teoretycznie rozwiązuje spory handlowe, to jej mechanizmy bywają niewydolne i przykładowo blokada nominacji do organu apelacyjnego przez USA w ostatnich latach osłabiła skuteczność WTO w tym egzekwowaniu zobowiązań państw. I system rozstrzygania sporów w ramach WTO odgrywał bardzo ważną rolę w egzekwowaniu zasad wolnego handlu, ale właśnie ostatnio jest coraz częściej ignorowany. Przykładowo, tak jak już wspomniałam, USA wprowadziły cła na stal i aluminium, powołując się na ten wyjątek bezpieczeństwa narodowego. WTO uznała te działania za naruszenie GATT-u, ale oczywiście Stany nie zniosły ceł. I podobnie wyglądało orzeczenie w sprawie chińskich subsydiów dla sektora technologicznego. Pekin też nie zastosował się do decyzji WTO. I co więcej, od 2019 roku organ apelacyjny WTO jest sparaliżowany, bo właśnie USA blokują mianowanie nowych sędziów, a to oznacza, że wiele sporów pozostanie nierozstrzygniętych. I w kontekście globalizacji, jeśli WTO nie odzyska skuteczności, to możemy spodziewać się jeszcze większej liczby jednostronnych działań protekcjonistycznych.
Czy globalizacja oznacza koniec dotychczasowego systemu międzynarodowego prawa handlowego? No, wiele państw domaga się reformy WTO, która jest obecnie raczej nie w stanie skutecznie egzekwować swoich zasad. Jednym z pomysłów jest przyspieszenie procedur rozstrzygania sporów i umożliwienie WTO nakładania sankcji na państwa, które ignorują jej wyroki. Jeśli WTO nie dostosuje się do nowej rzeczywistości, to możemy stanąć przed erą nowego protekcjonizmu, który zostanie zalegalizowany poprzez reformę istniejących zasad handlu międzynarodowego. No i już podsumowując, coraz więcej państw stosuje te wyjątki prawne, o których wspomniałam. Problemem jest osłabienie mechanizmu rozstrzygania sporów WTO, co właśnie sprawia, że te konflikty handlowe pozostają nierozwiązane i w efekcie rośnie rola umów bilateralnych i regionalnych. W przyszłości możemy się też spodziewać dalszej fragmentacji handlu. I myślę, że to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i możliwość wystąpienia, bo już mój czas się tutaj skończył. Dziękuję Pani bardzo za wystąpienie, również bardzo interesujące, bardzo wpasowujące się w klimat, takie naprawdę rzeczywiście dotyczące tej sytuacji obecnej, geopolitycznej, która kształtuje się tak naprawdę wokół nas. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. I poprosiłabym teraz o wystąpienie panią Natalię Pajerską. Tylko nie wiem, czy jest pani Natalia. Nie widzę. Może minutę poczekamy, bo może będzie jakąś minutę spóźniona. Nie mam pojęcia. Możemy minutkę poczekać. Nie widzę pani Natalii, dlatego może poprosiłabym o wystąpienie panią Kingę Norak. Dzień dobry, już jestem, tak? Tylko włączę prezentację i już będę gotowa. Dobrze mnie słychać? Wszystko jest w porządku u Państwa? Tak, słychać panią, widać też pani prezentację, także jest wszystko w porządku. Dobrze, już widzę właśnie wyświetlanie, także sekundkę poproszę jeszcze. A więc tak, przedstawię się na początek. Jestem studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku dietetyka, dlatego właśnie moja prezentacja obejmuje temat żywnościowy, a dokładniej bezpieczeństwo żywnościowe i lokalną produkcję, czy zależność od globalnych rynków. Tutaj pokrótce mój abstrakt. Nie będę już go omawiać, albo był za długi, ale wkleiłam go do prezentacji. I jeżeli chodzi o sam temat prezentacji, oto główne moje tutaj założenia to tak. Chciałabym zapytać na początek o to takie główne pytanie przewodnie, czyli czy państwa powinny dążyć do zwiększenia samowystarczalności żywnościowej poprzez rozwój lokalnej produkcji, czy też nadal opierać swoje bezpieczeństwo żywnościowe na międzynarodowych łańcuchach dostaw. I to jest właśnie ten temat, który najbardziej obejmuje to bezpieczeństwo żywnościowe i właśnie on nawiązuje do globalizacji, czyli procesu, który spowalnia globalizację, która ma daleko idące konsekwencje dla gospodarki światowej, w tym także dla systemów żywnościowych. W ostatnich latach obserwujemy rosnące napięcie geopolityczne, pandemie oraz zmiany klimatyczne, które zakłócają funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw.
I tak, jeżeli chodzi o ten główny problem, jest to czy kryzysy, które obserwujemy obecnie, czyli na przykład kryzysy gospodarcze, wzrost protekcjonizmu, zmiany polityczne, czy nacisk właśnie na rozwój gospodarki lokalnej będzie wspierał, czy będzie niekorzystny właśnie dla całego właśnie państwa. I w tym kontekście slowbalizacja prowadzi do wzrostu oporności systemów żywnościowych na kryzysy, czy też zwiększa właśnie ryzyko niedoborów żywności. Jeżeli chodzi o dynamikę globalnych łańcuchów żywności, obejmują one bardzo pokaźny właśnie zakres ze względu na to, że jest to produkcja, jest to przetwarzanie, transport, dystrybucja żywności na poziomie międzynarodowym i są to tylko punkty, a jednak jeżeli chcielibyśmy to omawiać na całym zakresie, jest to ogrom czynników, które mogą właśnie na to wszystko wpływać. I jeżeli chodzi właśnie o ostatnie lata, to rozwój handlu międzynarodowego umożliwił obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie różnorodności produktów dostępnych dla konsumentów. Jednak globalizacja przyniosła także rosnącą zależność od międzynarodowych dostawców oraz większą podatność na zakłócenia. W ostatnich latach z powodu pandemii oraz napięć politycznych łańcuchy dostaw stały się mniej stabilne, co rodzi pytania o ich przyszłość oraz potrzebę budowania bardziej zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych. Jeżeli chodzi o pandemię COVID-19, na własne oczy mogliśmy zobaczyć, jak duże skutki może powodować właśnie uzależnienie od innych krajów, jeżeli chodzi o żywność. O to, że skutkiem może być wzrost cen, brak podstawowych produktów w marketach, a także spadek eksportu, jeżeli chodzi właśnie o zamknięcie granic, problemy logistyczne, czy też właśnie inne zakłócenia w transporcie. Jeżeli chodzi o konflikty geopolityczne, mamy tutaj przykład wojny na Ukrainie, która w kluczowym punkcie, powiedzmy, pokazała nam, jak duże znaczenie dla globalnego rynku żywności miała Ukraina i też Rosja, które w związku z tym, że były głównymi eksporterami zbóż, to ceny poszły drastycznie do góry i braki były bardzo widoczne. Jeżeli chodzi o korzyści wynikające z rozwoju lokalnej produkcji żywności, to jest to na pewno stabilność cen i dostępność żywności w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie takie możliwości typu właśnie nie spodziewaliśmy się wojny, nie spodziewaliśmy się właśnie wybuchu pandemii i pokazało to właśnie, jak duże znaczenie właśnie ma nasza lokalna gospodarka. I jeżeli chodzi też o jakieś takie korzyści bardziej powiedzmy dla środowiska, to też jest to mniejsza emisja dwutlenku węgla, wsparcie lokalnej gospodarki, czyli właśnie napędzamy rynek, napędzamy przedsiębiorstwa polskie i mamy oczywiście świeższe i bardziej jakościowe produkty. Mamy też wyzwania z tym związane, czyli na przykład właśnie koszty produkcji. W wielu krajach są one wyższe niż w państwach eksportujących żywność. Mamy droższych pracowników, droższą ziemię, więc może nie te same zasoby naturalne. Dlatego mamy też powiedzmy większe ostateczne ceny produktów.
a także oczywiście inwestycje w infrastrukturę rolną i przetwórczą, problem dostępności gruntów i wody, a także konkurencję z produktami importowymi. I oczywiście ograniczenia klimatyczne, czyli właśnie nie mamy tego klimatu, który pozwoli na produkcję albo właśnie gdzieś tam możliwość urośnięcia wszystkich możliwych owoców, warzyw, tylko właśnie gdzieś tam mniejszej grupy. A także takie problemy w zeskalowaniu na populację, czyli popyt może być za duży na skalę właśnie lokalnych producentów. I jeżeli chodzi o rolę technologii w wspieraniu lokalnej produkcji, jest to na przykład rolnictwo precyzyjne, które wykorzystuje technologie takie jak drony czy czujniki, które ułatwiłyby na pewno właśnie tym lokalnym przedsiębiorcom wydajniejsze i bardziej optymalne procesy uprawy roślin. Także platformy sprzedażowe, a także innowacje w przechowywaniu żywności. Jeżeli chodzi o zagrożenia wynikające z zależności od globalnych rynków żywności, jest to przede wszystkim ryzyko związane z niestabilnością polityczną i klimatyczną. Mogą wybuchnąć różne konflikty zbrojne, różne zmiany klimatyczne, zmiany polityczne, które właśnie wpłyną na późniejsze ceny, czy też dostępność właśnie produktów, a także podatność na zakłócenia w logistyce i transporcie. Główne łańcuchy dostaw żywności są podatne na zakłócenia w logistyce ze względu na strajki, zamknięcia granic czy problemy infrastrukturalne. A także zależność cen żywności od wahań na rynkach międzynarodowych. Wiemy, że ceny żywności na rynkach lokalnych są często uzależnione od wahań na rynkach międzynarodowych. Czynniki takie jak spekulacje finansowe, zmiany kursów walut czy polityki handlowe mogą wpływać na ceny produktów spożywczych, co stanowi zagrożenie dla stabilności ekonomicznej i bezpieczeństwa żywnościowego krajów. I tutaj bibliografia. I bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo również dziękuję Pani za wystąpienie. Bardzo temat taki aktualny, dosyć dużo się mówi o tym bezpieczeństwie żywnościowym. Nie ukrywam też, że mi jest on bliski, bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam, mimo iż sama troszkę na ten temat czytam, to jednak bardzo nawet sporządziłam małą notatkę, także bardzo ciekawe. Bardzo dziękujemy. Chciałabym zapytać, czy jest może Pani Natalia Pajerska, ponieważ wtedy myślę, że mogłaby Pani wystąpić, ale jeszcze nie widzę. Może za chwilę Pani dołączy. Jeszcze Pani Natalii nie ma, dlatego wiem, że w harmonogramie ostatnie wystąpienie miał Pan Arkadiusz Lelek, także może poprosiłabym Pana o wystąpienie teraz, jeśli oczywiście nie ma Pan nic przeciwko, to chętnie wysłuchamy. Jestem słyszalny? Tak, tak. To dobrze, to mogę zacząć swoje wystąpienie. Prezentacja też jest widoczna. Tak, jest widoczna.
Dobrze. Dziękuję za informację. Dzisiaj chciałbym przedstawić główne wątki globalizacji w kontekście wymiany kapitału pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Zaczynając od takich troszeczkę agendy, zacznę od czym tak naprawdę jest globalizacja. Później przejdziemy przez międzynarodową gospodarkę po globalizacji i w końcu do sedna, czyli do spowolnienia. Później trochę o protekcjonizmie technologicznym, mobilności osób i na końcu o spowolnieniu finansowym. Zaczynając, czym tak naprawdę jest globalizacja. Jest to termin opisujący spowolnienie procesu globalizacji, który stał się widoczny w ostatnich latach, no, zwłaszcza po kryzysie finansowym w 2008 roku. W przeciwieństwie do deglobalizacji nie oznacza to całkowitego wycofania się z międzynarodowych powiązań, lecz wskazuje na mniejszą dynamikę wzrostu w obszarach takich jak handel, przepływ kapitału, przepływ technologii, czy też mobilność osób. I do przyczyn globalizacji można wyróżnić napięcia geopolityczne, czyli tutaj głównie rywalizacja Stanów Zjednoczonych, Chiny, protekcjonizm gospodarczy, czyli tutaj wzrost ceł, barier handlowych, to jest temat akurat bardzo aktualny, globalny kryzys finansowy, czy też pandemię COVID-19. Czyli takiej międzynarodowej gospodarce i głównie po 2008 roku literatura ekonomiczna jest i kluczowe argumenty obejmują m.in. protekcjonizm, równość dochodów. I tutaj Hildenbart twierdził, że protekcjonizm może poprawić również równość dochodów w niektórych krajach. Paradoks globalizacji, o którym wspomniał Rodrik, wskazał, że globalizacja, demokracja i narodowe samostanowienie są trudne do pogodzenia, a nadmierna władza rządu prowadzi do protekcjonizmu. Zarówno też nadmierna wolność rynku do jego niestabilności. Jednym z takich efektów, bardziej okresów, protekcjonistycznych, przechodzą do spowolnienia wymiarów międzynarodowym. Spowolnienie globalnych przepływów handlowych jest widoczne od czasu globalnego kryzysu. Jest to zauważalne zarówno w handlu towarami, względem wartości, jak i wolumenu, a także w integracji globalnych łańcuchów wartości. Przepływ towarów gwałtownie spadł podczas globalnego kryzysu w 2008 roku, ale ogólnie oczekiwania były takie, że handel będzie nadal rósł w tempie podobnym do tego sprzed kryzysu, jednak tak nie jest. Tutaj na rysunku pierwszym mam wartość handlu światowego, która pokazuje, że wzrosła 2,7 punkta procentowego w stosunku do 2009 do 2018 roku i znacznie wolniej niż średni wzrost na poziomie 12,6% przed globalnym kryzysem finansowym. Stopień integracji globalnych łańcuchów wartości również spadł od czasu światowego kryzysu. Zakres drugi. Jeżeli które są importowane w celu reeksportu lub eksportowane do innych krajów w celu reeksportu, to od 2008 nastąpił znaczny spadek netto. Jednym z powodów spowolnienia handlu przed pandemią była wojna handlowa między Stanami a Chinami. W konsekwencji zmniejszone przepływy handlowe. Tutaj mamy też udział w globalnym łańcuchu wartości. Istnieją pewne wyraźnie cykliczne odwrócenia w kierunku większej
dwustronnej wymiany handlowej między nimi od czasu wybuchu COVID-19, ale ta dynamika słabnie, ponieważ rezerwa federalna agresywnie podnosiła stopy procentowe, aby okiełznać inflację, co prawdopodobnie zmniejszy popyt na towary chińskie. Protekcjonizm technologiczny jednak ta ekspansja może być powstrzymana przez ograniczenia polityczne. Jak widać w przypadku technologii między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W szczególności rozdzielenie to zasiało ziarna protekcjonizmu technologicznego w tej sekcji. Również doprowadziła do tego deglobalizacja, taka kontrola eksportu, kontrola inwestycji, sprzętu telekomunikacyjnego. To są główne takie instrumenty, które te państwa między sobą rozgrywają. Transfer technologii stał się coraz bardziej ograniczony. Globalna konkurencja technologiczna nasilała się przez kontrolę eksportu produktów technologicznych wysokiej klasy. Tutaj prym wiodą Stany Zjednoczone, które jako pierwsze opracowały zatwierdzenie eksportu wrażliwej technologii, aby zaostrzyć tę kontrolę. Dokonano tego poprzez redukcję licencji eksportowych na wrażliwe produkty technologiczne. Jednak wraz ze wzrostem napięcia geopolitycznego na przestrzeni lat wskaźnik zatwierdzenia licencji eksportowych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dla Chin spadł z 82% do 37% w 2021 roku. Przechodząc do mobilności osób, wartość towarów eksportowanych do Chin podlegających autoryzacji spadła, spadła aż o 58% w stosunku do 2021 roku, przy czym większa część wymagała licencji i nie można było jej wykluczyć. Z kolei Chiny w końcu wprowadziły w tym roku liczne licencje eksportowe na kluczowe do mobilności osób. Wartość, liczba lotów międzynarodowych, tutaj mamy głównie dane z 2020 roku aż do 2022, spadły mobilności głównie przez COVID-19, podczas gdy liczba pasażerów lotów międzynarodowych od połowy 2021 roku powróciła do 50% poziomu sprzed pandemii. Trendy po pandemii nadal pokazują się, ale moglibyśmy obawy dotyczące wpływu podróży na zdrowie czy środowisko prawdopodobnie będą na nowo redefiniować branżę turystyczną. Dotyczy to bardziej podróży służbowych. Spowolnienie finansowe. Coraz częściej pojawiały się pewne oznaki deglobalizacji finansowej. Stało się to bardziej zauważalne, ponieważ konfrontacja między Stanami a Chinami wyszła poza granice handlu. Przeniosła się także na sektor finansowy. W tej sekcji spadek transgranicznych przepływów kapitału był szczególnie widoczny w przypadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych, najbardziej stabilnego i prawdopodobnie najbardziej produktywnego rodzaju przepływu kapitału. Zarówno przepływy BIS, jak i odpływy, jako udział w globalnym nominalnym PKB spadają od czasu globalnego kryzysu finansowego. Dotyczy to zwłaszcza wychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które zmniejszyły się o połowę z 2,7% w 2008 do zaledwie 1,2% w 2018.
Jest to zgodne z tendencjami spadku globalnego handlu i fragmentacji globalnych łańcuchów wartości. Co gorsza, wybuch pandemii w 2020 roku był świadkiem załamania fuzji i przyjęć wynikających z ograniczeń transgranicznych, a także wstrzymania wielu działań gospodarczych. I ten osłabiający trend w 2020 roku odwrócił się w 2021. Jest on nadal znacznie niższy niż sprzed globalnego kryzysu finansowego. I to jest moja bibliografia. Oraz dziękuję za uwagę i możliwość wystąpienia na dzisiejszej konferencji. Ja również bardzo Panu dziękuję za wystąpienie. Było naprawdę ogromnie ciekawe i bardzo dużo się dowiedziałam. Myślę, że tutaj wszyscy słuchacze, pozostali prelegenci oraz widzowie, widownia również mają podobne odczucia. I chciałam jeszcze zapytać, czy jest może Pani Natalia, ale nie widzę, więc może poczekamy jeszcze chwileczkę, może Pani Natalia dołączy, a jeśli nie, to myślę, że możemy przejść wtedy do części dyskusyjnej. Dobrze, mam nadzieję, że Pani Natalia Pajerska jeszcze do nas dołączy. Wtedy zaprezentuję swój temat, swoje wystąpienie. Natomiast na razie Pani Natalii nie widzę, dlatego myślę, że możemy przejść do części dyskusyjnej. I w tej części widzowie oraz prelegenci tutaj sobie nawzajem mogą zadawać pytania dotyczące wystąpień. Jeśli ktoś na przykład chciałby, żeby jakiś temat został pogłębiony, poruszony dokładniej, to oczywiście też będzie taka możliwość. Ja pozwolę sobie zacząć, ale może mimo iż też wynotowałam kilka pytań do każdego z prelegentów podczas wystąpień, to chciałabym zapytać, czy może ktoś chciałby zacząć jakimś pytaniem.
Czy ktoś ma może jakieś pytanie do prelegentów? To ja może zacznę. Ja mam pytanie do pani Aleksandry Głuszczyńskiej, ponieważ ja nie jestem specjalistką w tym temacie, a jestem ciekawa, czy w pani ocenie jest to realne, żeby zreformować WTO? Przepraszam, pani Aleksandro Głuszczyńska, nie słyszę pani. Tak, przepraszam, już jestem. To może powtórzę pytanie, bo ja nie jestem specjalistką w temacie, ale jestem po prostu bardzo zainteresowana, czy w pani ocenie jest to realne, żeby zreformować WTO, ponieważ wydaje mi się, że to będzie budziło wiele jednak prawnych ograniczeń. No na pewno, bo tutaj WTO musi jednak powiedzmy regulować wszystkie te kwestie, o których wspomniałam. Na pewno nie byłoby to proste, bo ta pozycja WTO, o ile nie jest taka pewna teraz, zmiana tych przepisów mogłaby powiedzmy jeszcze większe zamieszanie wprowadzić w tej kwestii, bo o ile właśnie wspominałam o tych artykułach 19, 20, 21 i że granice między tymi legalnymi a protekcjonistycznymi działaniami się zaciera, to wymagałoby to na pewno wielu konsultacji. Te zasady by się zmieniły i tym samym też państwa inaczej by się stosowały do tych zasad, więc myślę, że to jest możliwe, ale wymagałoby to na pewno czasu, na pewno wymagałoby to sprawdzenia i konsultacji. Także żeby spodziewać się powiedzmy tej zaprzestania tego dalszego fragmentacji powiedzmy handlu, to na pewno byłoby to dobrym pomysłem zreformować to, ale to nie jest takie proste. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. To też ja bym miała pytanie do pani Głuszczyńskiej, jeśli już tutaj jesteśmy, że tak powiem, w temacie. Jestem ciekawa odnośnie tego, czy właśnie tak jak pani mówiła o kontekście protekcjonizmu, który cały czas narasta i też innych wyzwań, czyli właśnie tego idei zielonego protekcjonizmu i działań USA i Chin, czy z pani ekspertyzy uważa pani, że da się jeszcze pogodzić zobowiązania wynikające z prawa WTO z ideą zachowania wolnego handlu? Myślę, że na pewno, tylko właśnie państwa muszą się raczej konsultować w tych kwestiach, bo właśnie te retorsje handlowe, te działania odwetowe ze strony państw mogą stanowić zagrożenie, ale no, zakazy eksportu, o których mówiłam, stosowane przez Unię, przez Stany, przez Indię, przez Chiny, to w przypadku na przykład COVID-u to była na pewno niespodziewana sytuacja, ale myślę, że kluczowym tutaj byłoby zastanowienie się nad tymi regulacjami i w razie ich zmiany byłoby na pewno kluczowym też, gdyby wszystkie raczej państwa się do tego stosowały, ale no niestety jest to niemożliwe, bo każde państwo ma inną politykę, inne cele i też inne założenia, na przykład ten konflikt handlowy Chiny-USA. Mamy tutaj kwestię konkurencji, więc raczej z tej perspektywy patrząc, takie dostosowanie się do tych regulacji byłoby problematyczne, ale na pewno możliwe. Ślicznie dziękuję za odpowiedź. Ja mam jeszcze pytanie do pani Oliwii Kołacz. Czy alternatywne, obecnie coraz bardziej powszechne formy finansowania przedsiębiorstw, na przykład crowdfunding, zastąpią w dużej
mierze tradycyjne źródła finansowania, czy jest to rozwiązanie jednak tymczasowe, głównie dla mniejszych podmiotów? Co Pani uważa? Uważam, że nie sądzę, aby te alternatywne formy finansowania, takie jak Pan wspomniał, crowdfunding, całkowicie zastąpiły tradycyjne metody finansowania przedsiębiorstw, ale uważam też, że ich rola będzie się zdecydowanie zwiększać. Dziękuję bardzo. To też jak już tutaj zadajemy do Pani Oliwii Kołacz pytanie, to bym się dołączyła z moim. Jakie takie konkretne branże najbardziej odczuwają konieczność zmiany strategii finansowania właśnie ze względu na nowe realia narzucone przez globalizację? Myślę, że najbardziej konieczność zmiany strategii finansowania odczuwają szczególnie te branże, które były mocno uzależnione od międzynarodowych rynków czy globalnych inwestorów. Na przykład mogą to być technologie i startupy, ponieważ startupy często opierały swoje finansowania na venture capital czy też na międzynarodowych funduszach inwestycyjnych. Również może to być przemysł motoryzacyjny, ponieważ kryzys w globalnych łańcuchach dostaw wymusił na producentach samochodów dywersyfikację źródeł finansowania, jak i zwiększenie inwestycji w lokalne dostawy. Również myślę, że można byłoby wspomnieć również o energetyce, głównie o odnawialnych źródłach energii, ponieważ transformacja energetyczna wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Również ten sektor jest silnie uzależniony od polityki rządów czy funduszy międzynarodowych. Myślę, że głównie te branże. Ja mam też Dziękuję Pani za odpowiedź. Ja też mam jeszcze jedno pytanie do Pani Oliwii i pozwolę je sobie zadać, dlatego że zastanawiam się, czy w tym przypadku właśnie, dlatego że wydaje mi się, że jest to już taki troszkę inny model pozyskiwania finansowania, chociaż właściwie w każdej, niezależnie od źródła, te kwestie społeczne też są ważne, ale czy może zastanawiała się Pani, czy ci przedsiębiorcy, którzy właśnie korzystają z tych rosnących w siłę, ale stosunkowo alternatywnych metod finansowania, to czy oni napotykają może jakieś prawne przeszkody, proceduralne, ale też społeczne, czy jeśli jakieś przedsiębiorstwo chce właśnie pozyskać takie alternatywne źródła finansowania, na przykład w Polsce, to czy to się rozwija, ale czy to jest na tyle rozwinięte, że ten proces nie jest już aż tak trudny, czy jednak te przeszkody właśnie, myślałam o tym gruncie prawnym albo proceduralnym lub też społecznym istnieją? Jak Pani myśli? Może jak Pani uważa, czy jak to wygląda? Bo szczerze mówiąc, bardzo mnie to zaciekawiło, a kompletnie nie znam się na temacie. Myślę, że jak najbardziej te przeszkody prawne występują, ponieważ to alternatywne finansowanie jest stosunkowo nowym zjawiskiem, więc często te regulacje są niejasne bądź zmieniają się, czy też nie nadążają za rzeczywistością rynkową, więc faktycznie na przykład można tutaj wspomnieć o niejasnościach podatkowych, ponieważ w Polsce, jak i innych krajach brakuje jednoznacznych regulacji dotyczących właśnie opodatkowania przychodów z crowdfundingu, czy również pożyczek społecznościowych. Dlatego też przedsiębiorcy mogą mieć problem z interpretacją, czy takie środki traktować jako darowiznę, czy dochód, czy może inwestycje. Więc myślę, że jak najbardziej występują. Jeśli chodzi o te bariery społeczne, które na przykład wynikają z braku zaufania do nowych form finansowania, no to uważam, że również są takie napotykane, na przykład niska świadomość a propos tych
alternatywnych metod finansowania. Wiele firm nie jest świadomych istnienia na przykład takich metod, nie wie, jak skutecznie prowadzić takie kampanie crowdfundingowe, bądź też może być społeczny sceptycyzm wobec tych nowych modeli biznesowych. Często te projekty finansowane społecznościowo, często są one postrzegane jako mniej stabilne, czy też bardziej ryzykowne niż takie, które wspierane są przez banki czy tradycyjnych inwestorów. Mam nadzieję, że wyczerpałam moją odpowiedzią Pani pytania. Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję Pani za odpowiedź. I jeszcze mam takie jedno małe pytanie, bo zastanawiam się też, czy są, nie wiem, jak Pani myśli, czy te nowe formy pozyskiwania właśnie źródeł finansowania obecnie w erze globalizacji, czy są jakieś konkretne branże, że tak powiem, tych firm, które mają największe szanse też właśnie w tych kwestiach społecznych lub prawnych na pozyskanie takiego odpowiedniego finansowania, czy to w sumie nie jest aż tak bardzo zależne od branży? Czy są jakieś takie, które przodują właśnie w tych nowych alternatywach, bo nie ukrywam, że też jestem tego bardzo ciekawa. Myślę, że największą szansę mają firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, czy też oprogramowaniem, również firmy e-commerce. Również inwestorzy coraz chętniej wspierają projekty związane właśnie z zieloną energią, recyklingiem, czy też ograniczaniem emisji dwutlenku węgla. Również wydaje mi się, że duże szanse ma branża gamingowa oraz rozrywka cyfrowa. Gry komputerowe i nowe media często pozyskują właśnie kapitał poprzez crowdfunding nagrodowy. Takie właśnie mi przychodzą na myśl, które mają największą szansę na pozyskanie takich źródeł. Może jeszcze, jeśli chodzi o medycynę i biotechnologię, również firmy, które opracowują nowe metody leczenia, czy też innowacyjne technologie medyczne. Myślę, że często korzystają z finansowania venture capital czy crowdfundingu medycznego. Różne startupy, które zbierają środki na badania nad lekami, czy też z sprzętem medycznym. Bardzo dziękuję Pani za odpowiedź. Naprawdę ślicznie dziękuję i chciałabym zapytać, czy są może jakieś inne pytania? Jeśli nie, to ja pozwolę sobie zaadresować pytanie do Pani Kingi, które zapisałam sobie podczas Pani wystąpienia, dlatego że zastanawiam się, czy w obecnych realiach jesteśmy w stanie wypracować taki kompromis dotyczący takiej produkcji i konsumowania odpowiedzialnego, a z drugiej strony, żeby też właśnie chodzi o to, czy mamy taką możliwość, żeby wypracować kompromis, by z jednej strony produkować, konsumować odpowiedzialnie, lokalnie, a z drugiej strony jednak nie rezygnować z tej różnorodności produktów, do której zdążyliśmy się już przyzwyczaić tutaj w obecnych czasach. Jak Pani uważa, czy w ogóle jest możliwe znalezienie takiego, jak to się mówi, złotego środka, czy jest na to jakaś szansa? Jak Pani myśli?
Myślę, że w obecnych czasach, kiedy właśnie ta różnorodność i takie potrzeby konsumentów są jednak bardzo zróżnicowane i inaczej patrzymy właśnie na świat niż te pokolenia wcześniejsze, inne rzeczy oczekujemy. Wydaje mi się, że to jest już niemożliwe i takie rynki lokalne będą coraz bardziej wychodzić z użytkowania i to będzie szło na niekorzyść kraju jednak, bo wiadomo, że wspieranie właśnie gospodarcze kraju jest równie dużą wartością jak wszystkie inne wartości, zarówno życiowe, jak i ekonomiczne. Dlatego właśnie uważam, że jednak taki złoty środek jest obecnie już nieosiągalny. Rozumiem. Bardzo dziękuję Pani za odpowiedź. I czy może pojawiły się jeszcze jakieś inne pytania, na przykład właśnie do Pani Kingi? Jeśli nie, to ja pozwolę zadać sobie jeszcze jedno pytanie, również adresowane do Pani Kingi, bo zastanawiam się, jaka jest w tym wszystkim rola konsumentów. Dlatego, że z jednej strony, czy wie może Pani, czy w dzisiejszych czasach, jak to Pani ocenia też właśnie z perspektywy swojej profesji, że tak powiem, czy konsumenci są dzisiaj gotowi zapłacić więcej za jednak lokalną, lepszą jakość żywności, czy może jednak tutaj ta cena gra większą rolę? Czy są może na ten temat jakieś badania, albo może jak Pani uważa, jak się Pani wydaje, jak wygląda właśnie, jak mogą wyglądać wybory konsumenckie w takiej sytuacji? Czy jesteśmy skłonni jednak bardziej wydawać więcej pieniędzy, ale na lepszą lokalną żywność, czy jednak tutaj stawiamy na import, na większą produkcję, ale i na tańszą cenę? Wiadomo, to nie przekłada się na każdy produkt, ale właśnie tak jestem ciekawa. Jeżeli o to chodzi, to są też na to badania właśnie takie sondażowe, ale z takich własnych obserwacji, jeżeli chodzi o pacjentów, to łatwo można ocenić, że po takich wywiadach z nimi, że ci pacjenci, których mam w szpitalu, mają przeważnie niższy taki swój status społeczno-ekonomiczny, też mniejsze fundusze i oni tak mówią właśnie bezpośrednio, że no po prostu tego funduszu raczej nie ma i raczej starają się wybierać takie produkty, które są najtańsze. A też taka druga strona bieguna, czyli właśnie pacjenci sporadni, którzy przeważnie są już o wyższym statusie ekonomicznym i oni czasami są w stanie właśnie wybrać takie produkty, które są droższe i postawić na lepsze jakościowo pieczywo, lepsze jakościowo warzywa z lokalnych właśnie targów. I jednak no najczęściej właśnie pacjenci teraz, wiadomo, że mamy też różne rynki właśnie dla osób, które są jednak w kryzysie ekonomicznym, które tych funduszy nie mają i rynki dla właśnie tych powiedzmy pacjentów, klientów, którzy jednak te fundusze mają. Jednak też często można od nich usłyszeć, że takie targi są na przykład właśnie oszukane. Także tutaj różnie to wygląda i są w stanie na pewno i są też te badania właśnie, sondaże, które właśnie pokazują, że są panie, które chodzą właśnie do piekarni rzemieślniczej, czy też właśnie do lokalnych targów, ale jest to rzadkość już. Bardzo dziękuję Pani za tak obszerną odpowiedź, dlatego że tak jak mówię, też właśnie bardzo gdzieś tam interesuję się tą tematyką i
Także bardzo dziękuję. Rozwiała Pani tutaj moje wątpliwości i zdecydowanie usatysfakcjonowała mnie Pani swoją odpowiedzią, także jeszcze raz bardzo dziękuję. I chciałabym zapytać, czy pojawiły się może jakieś pytania na przykład właśnie do Pani Kingi, ale też oczywiście do innych prelegentów. Pan Arkadiusz napisał, że niestety ze względu na inne obowiązki musi opuścić konferencję, ale chciałam zapytać, czy może są jeszcze jakieś pytania? To mi się jeszcze nasunęło w sumie jedno pytanie z powrotem do pani Oliwii Kołacz, bo jak odpowiadała pani na wcześniejsze pytania, to dużo dotyczyło tego crowdfundingu i na przykład powiedziała pani, że pojawiają się takie różne problemy podatkowe, ale też wydaje mi się, że pojawiają się inne, bardziej społeczne problemy, bo na przykład dała pani zrzutki.pl i w ostatnich czasach widzimy, że jednak ona też budzi sporo kontrowersji. I czy w takim razie ten taki w ostatnich czasach gwałtowny wzrost tego crowdfundingu jest w pani ocenie pozytywny, czy może niekoniecznie? Oczywiście pojawiały się również społeczne problemy związane z crowdfundingiem, na przykład właśnie zrzutka.pl. Myślę, że coraz częściej pojawiają się również przypadki nieuczciwych zbiórek, gdzie organizatorzy podają fałszywe informacje o celu finansowania. Były również w Polsce głośne sprawy o tym, o osobach, które zbierały właśnie pieniądze na rzekome leczenie, a potem okazywało się, że środki były wykorzystywane do innych celów. Myślę, że kluczowa jest tutaj kontrola nad wiarygodnością takich zbiórek, transparentność co do rozliczania środków. Właśnie crowdfunding na platformach takich jak zrzutka.pl jest to potężne narzędzie, ale jednak niesie ze sobą społeczne problemy, właśnie tak jak mówiłam, oszustwa czy brak transparentności. Myślę, że w przyszłości warto dążyć do lepszych tych regulacji, jak i przejrzystości, aby zwiększyć zaufanie tej formy finansowania. Dobrze, pięknie dziękuję za odpowiedź i w pełni się z nią zresztą zgadzam. Są może jeszcze jakieś pytania, czy pojawiły się jeszcze jakieś wątpliwości? Jeszcze bym wróciła na chwilkę do wystąpienia pani Kingi i chciałam się dopytać, czy według pani powinniśmy może stawiać mocniej w Polsce na lokalną produkcję żywności niż to jest obecnie? Czy uważa pani, że może ten poziom jest satysfakcjonujący? Czy mogą być jeszcze podjęte jakieś działania w tym kierunku dodatkowe? Mogę jeszcze raz prosić, bo strasznie przerywało w trakcie. Oczywiście. Mam nadzieję, że już teraz normalnie słychać. Chciałam dopytać odnośnie pani opinii na temat tego, czy w Polsce wystarczająco jest stawiany nacisk na lokalną produkcję żywności, czy mogłaby w temacie tym dojść jeszcze do jakiejś poprawy? Jakie pani widzi może rozwiązania w tej kwestii? To tak, jeżeli chodzi o moje zdanie na temat właśnie wspierania lokalnej produkcji żywności, jest to różne, jeżeli chodzi o województwa też i jeżeli chodzi o
nisze rolnictwa. Mieliśmy przykłady na przykład właśnie strajków rolników niedawno, jeżeli chodzi, wydaje mi się, że to były 3 lata, około 3 lata, gdzie właśnie w związku właśnie z wojną na Ukrainie mieliśmy duży eksport właśnie na swoje tereny zbóż. I po takich cenach powiedzmy bardzo, bardzo niskich, bo chcieli po prostu to zużyć, żeby właśnie nie było strat. I jeżeli dobrze pamiętam, to okazało się właśnie, że skutkiem tego było to, że właśnie bardzo duży negatywny sposób odbiło się to właśnie na naszych rolnikach. I te strajki obejmowały całą Polskę. Jeżeli się mylę, to mogą Państwo mnie poprawić. I mamy tu taki przykład właśnie na ten temat, że czasami taka polityka za bardzo odbija się właśnie też na właśnie tej produkcji, czy tam właśnie eksporcie, imporcie żywności. I jeżeli chodzi właśnie o takie dbanie o naszą właśnie lokalną produkcję, to jest też masa właśnie dofinansowań, masa właśnie wspierających działań ku temu, jednak czasami właśnie są też wysoko postawione właśnie poprzeczki dla naszych właśnie lokalnych produkcji. Nie wiem, czy to można wytłumaczyć bardziej tak na przykładach, więc tutaj raczej zakończę i mam nadzieję, że jakoś tam coś tam wniosą do Pani właśnie pytania. Tak, jak najbardziej. Pięknie dziękuję, bo właśnie już w trakcie Pani wystąpienia mnie ta kwestia zaciekawiła i dziękuję jeszcze za dodatkowe wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i znowu kieruję właśnie takie pytanie, czy może pojawiły się jeszcze jakieś kwestie, które budzą Państwa zastanowienie albo wątpliwości? Czy jest może coś, o czym jeszcze chcieliby Państwo porozmawiać, albo coś, o co chcieliby Państwo zapytać? Jeśli nie, to ja jeszcze zwrócę się z pytaniem do pani Aleksandry, dlatego że również bardzo zaciekawiło mnie pani wystąpienie i zastanawiam się nad taką kwestią, dlatego że z jednej strony kraje mogą w pewnych przypadkach podejmować takie działania związane z protekcjonizmem, głównie w kwestiach jakiejś obronności, albo też właśnie zdrowia, tak jak Pani to przedstawiła, ale zastanawiam się, bo no, nadużywanie tego protekcjonizmu w znaczący sposób osłabia to, co wypracowało WTO i gdzie Pani zdaniem jest dzisiaj ta granica między w sumie legalną ochroną rynku, a tym już nielegalnym protekcjonizmem? Czy właściwie może Państwa, ja nie znam się zupełnie na tym temacie, więc tutaj Pani jest ekspertką, ale czy Państwa może mają za dużo swobody w tej interpretacji wyjątków, jak właśnie na przykład w kwestii bezpieczeństwa narodowego, czy jednak tutaj prawo w taki bardziej ścisły sposób to przewiduje, jak to wygląda? Jestem właśnie bardzo ciekawa, dlatego że mówię, jest to dla mnie zupełnie praktycznie nieznany temat od tej strony prawnej. No, właściwie to granica między tą legalną ochroną rynku, a nielegalną stroną, czyli tą protekcjonistyczną, jest cienka i zależy na pewno od kontekstu,
kontekstu właśnie prawnego i międzynarodowych też zobowiązań danego kraju, bo WTO, tak jak już wspominałam, dopuszcza pewne wyjątki od zasady wolnego handlu, ale one muszą być z kolei, one muszą się jakby pokrywać z określonymi zasadami, o których też wspomniałam, o tych klauzulach na przykład. I legalna ochrona rynku, zgodnie z przepisami WTO, to kraje mogą podejmować środki ograniczające handel, jeśli są one uzasadnione na przykład zdrowiem publicznym, czyli ten artykuł 20 GAP-u, czy też mogą być uzasadnione bezpieczeństwem narodowym, czyli takie jak na przykład USA, mogą też być poparte tą ochroną środowiska, czyli zakaz importu produktów niszczących ekosystemy lub po prostu mających takie substancje szkodliwe, i mogą też być na pewno związane z antydumpingiem i też subsydiami, bo jeśli firma zagraniczna sprzedaje produkt poniżej kosztów produkcji, czyli ten dumping, no to kraj może nałożyć właśnie te cła antydumpingowe. Jeśli chodzi o tą nielegalną stronę, czyli ten protekcjonizm, to działania państw nie są zgodne z zasadami WTO, jeśli na przykład są ukryte bariery handlowe. Powiedzmy te sztucznie wyśrubowane normy sanitarne albo techniczne, które powiedzmy mają za zadanie po prostu eliminować konkurencję zagraniczną. Też jeżeli chodzi o nielegalny protekcjonizm, to te nieuzasadnione cła, też ważna kwestia, i kontyngenty. One powiedzmy w przypadku nagłego podniesienia ceł na konkretne towary lub po prostu podniesienie ceł bez uzasadnienia ekonomicznego, to też już podchodzi pod ten nielegalny protekcjonizm. Też subsydiowanie krajowych firm, jeśli państwo dotuje swoje przedsiębiorstwa w sposób powiedzmy zakłócający konkurencję międzynarodową. I jeszcze takie faworyzowanie krajowych firm. To też podchodzi pod nielegalny protekcjonizm, czyli po prostu ograniczanie dostępu zagranicznych firm do zamówień publicznych. I ogólnie, jeśli WTO uzna, że dany środek jest nieproporcjonalny lub po prostu dyskryminujący, to może orzec, że stanowi on podstawę tego nielegalnego protekcjonizmu. I wtedy kraj naruszający zasady może zostać zmuszony do zmian regulacji albo poniesienia sankcji handlowych, o których też mówiłam. I w praktyce wiele krajów na pewno balansuje na granicy legalności. One wykorzystują przepisy WTO, a w zasadzie te luki w nich, te wyjątki, do ochrony własnych interesów, tak jak na przykład Stany i ta sprawa z cłami na stal, aluminium. No i właśnie te kraje, tak jak już mówiłam, są na tej granicy, jeśli chodzi o wykorzystywanie przepisów WTO. Na pewno w sposób interesowny i w sposób trudny do zakwestionowania, bo to jednak to jest powiedzmy sprytne, żeby tak jak USA posłużyć się tymi artykułami, że bezpieczeństwo tutaj kraju jest ważniejsze i dlatego te cła są naniesione. Bardzo dziękuję Pani za tak wyczerpującą odpowiedź. Rozwiała Pani moje wszelkie wątpliwości. Niestety Pani Natalia Pajerska nie pojawiła się na naszym panelu. I nadal niestety nie jest obecna. Chciałabym zapytać, czy są może jeszcze jakieś pytania, czy może jeszcze zastanawiają się Państwo nad czymś, czy są jeszcze jakieś pytania do naszych prelegentów?
Nic nie słyszę, także jeśli tych pytań nie ma, to chciałam Państwu naprawdę bardzo pogratulować tak świetnych i merytorycznych wystąpień, mających naprawdę niezwykle wysoki poziom. Bardzo się cieszymy, że zdecydowali się Państwo wziąć udział w konferencji organizowanej przez nasze koło. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy gościć Państwa w taki cyfrowy sposób, ale nadal na naszej konferencji. Myślę, że wszyscy wiele się dowiedzieliśmy, poruszyliśmy bardzo aktualną tematykę problemów ekonomicznych, czy też również geopolitycznych, a nawet w pewnym aspekcie społecznych. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Był to dla nas zaszczyt ogromny i wszystkie oczywiście certyfikaty dostaną Państwo zgodnie z formą, preferowaną formą dostarczenia, jaką wybrali Państwo w formularzu zgłoszeniowym. I myślę, że na tym zakończylibyśmy nasz panel. Także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, bardzo wszystkim gratuluję. Naprawdę merytorycznych, wspaniałych, bardzo interesujących i też zmuszających w pewnym aspekcie do refleksji, ale też do takiego własnego pogłębienia wiedzy wystąpień. Dziękuję Państwu jako moderatorka tego panelu. Była to dla mnie ogromna przyjemność, ale też jako wiceprzewodnicząca Naukowego Koła Ekonomistów za zainteresowanie organizowanym przez nas wydarzeniem i zapraszamy Państwa oczywiście również za rok. Także bardzo dziękuję. Życzę udanego piątkowego wieczoru oraz udanego i spokojnego weekendu. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.